Say we are a little bit late. You announce again that we're a little bit late. Yeah, no, you announce it 9:50. 9:50. No, not for that. It's going to stay again. No, it's not on. Good morning, everyone. So sorry we are running a bit late. We are waiting for Rinpoche.
So we are doing live broadcast. So make sure that no one will walk in front of camera. Thank you.
Good morning, everyone. Please take your seats. So I would like to announce again, in order for attendees to sit in the front rows, we'll rotate by colors each day. So welcome and good morning, afternoon, evening to all of you present in this hall, as well as those joining us online from around the world. I am Vishal and will be the MC for the 3 days of teachings. On behalf of the organizers, Brikuti Devi Trust and Lichavi House, we express our gratitude to Zongsar Khense Rinpoche for coming to Nepal and giving us such precious teachings. We also wish to thank Khense Foundation for their support in making these teachings happen. We will be starting soon and have some announcements to make. Please put your phone on silent, mute, or vibration mode. In addition to on-site Nepali consecutive interpretation by Mr. Ishwar Shrestha, we are providing consecutive interpretations in 9 languages on Zoom. Please allow us a few minutes to speak to our online participants joining us online from Zoom, YouTube, and Facebook. Let me pass the mic to our virtual MC, Jack Ho, to introduce interpreters. You're muted, Jack. Sorry. Thank you, Bishal. Simultaneous interpretations are now available on Zoom. In a second, you will be able to activate it by clicking on the globe icon at the bottom right of your Zoom panel. First, let me introduce you to your interpreters. For Cantonese, we have Gabriella. 大家好，如需廣東話翻譯，請一陣間按嗰個地球嗰個符號去揀翻呢個粵語翻譯，唔該晒。For French, Olivia. Bonjour à tous, des interprétations simultanées sont disponibles sur Zoom et vous pourrez y accéder dans quelques instants en cliquant sur l'icône du globe qui est située en bas à droite de votre écran. Merci. Japanese, Akiko. 皆様、ようこそお越しくださいました。まもなく通訳の機能がオンになります。Zoom でご視聴の方で通訳をご希望の場合には、通訳機能がオンになりましたら、Zoom 画面右下の地球儀のアイコンをクリックしてご希望の言語を選択してください。For Mandarin, Bella. 大家好，稍后如果有需要中文翻译的法友，请在我们开放翻译室后点选 Zoom 下方的地球图标，选取中文即可。谢谢。Polish, Alicia. Witam wszystkich serdecznie. Aby uruchomić polskie tłumaczenie, kliknijcie ikonkę kuli ziemskiej w prawym dolnym rogu ekranu, jak się pojawi, i wybierzcie język polski. For Portuguese, Luciano. Boa noite a todos. A tradução vai estar disponível no Zoom e vocês podem acessá-la clicando no ícone do globo na parte inferior direita da sua tela. Russian, Masha, please. Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее учение сопровождается синхронным переводом на русский. В правой нижней части вашего экрана скоро появится иконка с изображением земного шара. Вам нужно кликнуть на ней и выбрать русский язык. For Spanish, Sarah. Bienvenidos y buenos días, tardes y noches a todos. En nombre de los organizadores, Brikuti Devi Trust y Lichavi House, expresamos nuestra gratitud a Zongsar Khense Rinpoche por venir a Nepal y darnos estas valiosas enseñanzas. Hay interpretación consecutiva en nepalí, pero también la hay en español y en otros idiomas. Por favor, vaya al icono del globo terráqueo que hay abajo y selecciona el idioma que necesites. Muchas gracias. For Tibetan, Sonam.
정말 쇼고들레 아니 림부치기 던다 송슈디 게주르여 윈빈디 아니 남부스여 던다 줌기 샤블량 게다메도 아니 디낭네 던다 베케디 베케센데 윈비나 베케낭 담르낭라니 슈에인. Now we are going to open the interpretation rooms. Please hold on for a second. Starting. The interpretation rooms are now open. Please click on the bottom right globe icon to select your preferred language. Let me pass back to our MC Bishao, please. Thank you. Thank you, Jack. Now I'd like to briefly introduce Rinpoche. As many of us know, Dzongtsar Khenche Rinpoche is a student of Kyabje Dilgo Khenche Rinpoche, Kyabje Duzum Rinpoche, and Kyabgon Sake Trichen. Rinpoche is the author of several books about Buddhism that have been translated into many languages, such as Poison is Medicine, Living is Dying, The Guru Drinks Bourbon, Not for Happiness, and What Makes You Not a Buddhist. He is also well-known outside the Buddhist world. For the feature films he both wrote and directed, Looking for a Lady with Fangs and a Mustache, which was shot in Nepal, Hema Hema, Travelers and Magicians, Vara, a Blessing, and The Cup. He founded and heads several international NGOs to support and broaden his scope of his activities, such as Khenche Foundation, Siddhartha's Intent, Lotus Outreach, 84,000, and Loman Society. Bhrikuti Devi Trust in Nepal is Rinpoche's latest initiative. It is a non-profit organization set up to promote the ancient, spiritual, and cultural heritage of the Himalayas. We now invite and request Dzongtsar Khenche Rinpoche to turn the wheel of Dharma. Priratna Saranam, Namo Mitavaya Buddhaya. म झोङसा खेन्चे रिम्पोचेको छोटो परिचय दिन चाहनेछु। उहाँ चाहिँ क्याब्जे दिलगो खेन्चे रिम्पोचे, क्याब्जे दुदुम रिम्पोचे र अनि क्याब्जे साकेठी रिम्पोचेको शिष्य हुनुहुन्छ। रिम्पोचेले विभिन्न किसिमका विभिन्न किताबहरूको रचना गर्नुभएको छ, जस्तै पोइजन इज मेडिसिन, लिभिङ इज डाइङ, द गुरु ड्रिङ्क्स बोर्बन, नट फर ह्याप्पिनेस अनि वाट मेक्स यु नट अ बुद्धिस्ट। त्यस्तै रिम्पोचेले चाहिँ संसारभरि नाम कहलिएका विभिन्न चलचित्रहरू पनि फिल्महरू पनि बनाउनु भएको छ, जस्तै लुकिङ फर अ लेडी विथ फ्याङ्स एन्ड मुस्टास, जुन चाहिँ नेपालमै छायाङ्कित गरिएको थियो, यहीँ खिचेको थियो। अनि त्यस्तै हेमा हेमा, अनि बर भयो, अनि ट्राभलर्स एन्ड म्याजिसियन्स र कप जस्ता फिल्महरू पनि बनाउनु भएको छ। र बुद्ध धर्मको प्रसारको लागि, बुद्ध धर्मको क्रियाकलापलाई संसारभरि फैलाउनको लागि चाहिँ रिम्पोचेले विभिन्न किसिमको गैर यो सरकारी संस्थाहरू पनि स्थापना गर्नुभएको छ, जस्तै खेन्चे फाउन्डेसन भयो, सिद्धार्थ's इन्टेन्स, लोटस आउटरिच, अनि 84,000 टिचिङ जस्तो अर्गनाइजेसन, लोमन सोसाइटी। र हालसालै रिम्पोचेको नयाँ पहल चाहिँ यो भ्रिकुटी देवी ट्रस्ट भन्ने फाउन्डेसन हो, जसलाई चाहिँ यो हिमाली प्रदेशमा भएको धर्म र त्योसँग सम्बन्धित जुन चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा छ त्यसलाई प्रसारित गर्नको लागि चाहिँ रिम्पोचेको यो हाम्रो नेपालमा यो नयाँ पहल हो। अब रिम्पोचेलाई चाहिँ यहाँलाई आफ्नो उपदेशको अमृतबाट हामीलाई अधिष्ठित गर्नुहोस् भनेर म रिम्पोचेलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
You can start. Yeah, you have more to say. We now invite and request Chongsa Khenche Rinpoche to turn the wheel of Dharma. Thank you. So I want to express my joy for being encountering with a lot of old and new friends today. पुराना तथा नयाँ मित्रहरूसँग फेरि भेट्न पाउनुको जुन हर्ष छ त्यसलाई म व्यक्त गर्न चाहन्छु. And also, I want to also say I feel very blessed for being in Nepal. अनि नेपाल हुनु ले गर्दाखेरि जुन अधिष्ठान मलाई लाभ हुन्छ त्यो पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु. Some of you may wonder what that means. तपाईहरु कतिजनालाई यसको अर्थ के होला नेपालमा हुनुले अधिष्ठित महसुस गर्छु अथवा मलाई आशीर्वाद महसुसको अर्थ के? Well, different day, different blessings. अब दिन अनुसारकै अधिष्ठान अथवा आशीर्वाद हुन्छन्. And I'm not even talking about, some sort of a supernatural blessing. र मैले यहाँ कुनै एकदम अलौकिक अधिष्ठानको कुरा अथवा आशीर्वाद पनि कुरा गरिरहेको होइन. This morning I felt blessed because I feel, and I think this is fairly usual every time I come to Nepal. I feel there is always this magic. अब आज बिहान मैले विशेष अधिष्ठान महसुस गरेँ र विशेष गरेर नेपालमा आउँदाखेरि जहिले पनि मलाई त्यो एक किसिमको अधिष्ठान चाहिँ महसुस हुन्छ, आशीर्वाद भनौँ महसुस हुन्छ. Because when you are in Nepal, suddenly you have to suddenly I feel liberated from the world of science, reason, rationalism, and all that. र जब म नेपालमा आउँछु विभिन्न किसिमको अब गीतहरू, तर्कहरू अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमको बौद्धिक कुराबाट म मुक्त भएको आफूलाई महसुस गर्छु. And I know many of you young Nepalese, you don't realize this. You want to actually make Kathmandu into Queens. तर नेपालमा हुनुभएका जति पनि हाम्रा युवा नेपालीहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो महसुसै छैन, त्यसले गर्दा तपाईले काठमाडौँलाई पनि क्वीन्स बनाउन चाहनुहुन्छ. There's not so many places like this. यो जस्तो अद्वितीय ठाउँ धेरै छैन संसारमा. I feel kind of like this when I'm in Bali, not because it's a holiday resort, nothing to do with that. अब यस्तै किसिमको अनुभूति चाहिँ मलाई बालीमा जाँदा पनि हुन्छ. हुन त बाली एउटा बिदा मनाउने गन्तव्य स्थल पनि हो, तर बालीमा त्यो आशयले हैन कि यस्तै किसिमको अधिष्ठान महसुस हुने भएकोले गर्दा मलाई बालीमा पनि स्पेशल महसुस हुन्छ. Anyway, the title of our 3 days, whatever, here is Nepal and something to do with the Buddha Dharma, right? यो अब हाम्रो 3 दिनको जुन चाहिँ अब यो धर्म चर्चा हुनेवाला छ, यसको जुन शीर्षक चाहिँ नेपाल र बौद्ध धर्म भन्ने छ. Now I have to tell you this. I know nothing about Nepal. I have to tell you this. म पहिला के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि मलाई नेपालको बारेमा खास केही पनि थाहा छैन. It's geography, it's history, it's sociology. I really don't know. So from the anthropological point of view, you will gain nothing. अब नेपालको भौगोलिक परिस्थिति, नेपालको
इतिहास राजनीति त्यसपछि मुक्ति शास्त्रको विषयमा मलाई खास त्यति केही पनि थाहा छैन त्यसले गर्दाखेरि मानवीय शास्त्र हिसाबले तपाईले मबाट के अपेक्षा राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरु हतोत्साहित हुनुहुन्छ But the reason I have chosen this title is because I want to express my feeling with Nepal, my feeling about Nepal. Plus, as a Dharma practitioner, probably if you are lucky, they may have some Dharma here and there. अब यो शीर्षकलाई सुन्नुको मेरो कारण के हो त भन्दा नेपाल प्रतिको मेरो भावनालाई दर्शाउनको लागि र यहाँ त्यहाँ कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ फेरि धर्मको पनि एक दुईवटा यसो चोइटा चाहिँ तपाईले पाउनुभयो भने त्यो अब भाग्यको कुरा मान्नुपर्छ And Nepal never ceased to enchant and surprise me, never. र नेपालले मलाई जहिले पनि आकर्षित गर्न र एकदम अचम्बित गर्न कहिले पनि कमी भएन नेपालमा हुँदाखेरि Just yesterday, I went to supposedly one of the oldest temple. I forgot the name. Can you tell me? Jamal Park? In case you want to know. हिजो चाहिँ म नेपालको सायद अब पुरानो सबैभन्दा पुरानो मन्दिरमा गएको थिएँ जनबहालमा And actually, I was very kindly invited by one of the Vajra Acharya. अनि ती बहालका बजारचार्यले चाहिँ मलाई निमन्त्रण दिनुभएको थियो And he gave me a text that's written by, well, in Nepali, Leela Vajra. I think in Tibetan, I think it's translated as a Gekpi Dorje. Gekpi Dorje. अनि उहाँ बज्राचार्यले चाहिँ मलाई लीला बज्र हाम्रो नेपालको एकजना सिद्ध बज्राचार्य हुनुहुन्छ उहाँको एउटा पाण्डुलिपि दिनुभयो उहाँलाई नेपालीमा त लीला बज्र भनिन्छ अनि टिबेटनमा चाहिँ गेकपे दोर्जे भन्ने उहाँको नाम हो I have confessed, I didn't know this Gekpi Dorje guy is from Kathmandu. अब मलाई मैले के कुरा अब यहाँ स्वीकार्नु पर्छ त भन्दाखेरि यो लीला बज्र अथवा गेकपे दोर्जे चाहिँ काठमाडौँबाट हुनुहुन्थ्यो भनेर मलाई थाहा पनि थिएन I mean, I studied Tantra under many great masters, and the name of Leela Vajra has been mentioned many times. अब मैले तन्त्रको अध्ययन धेरै गरेको छु एकदम महान गुरुहरुबाट र लीला बज्रको नाम त्यो तन्त्रको अध्ययन गर्ने बेलामा बारम्बार आइरहन्थ्यो I never knew that he's just from here. तर कहिले पनि मलाई उहाँ यहाँबाट भन्ने कुरा चाहिँ थाहै भएन And not only that, the Vajra Acharya who invited me happened to be something like the 42nd generation of the very Leela Vajra. अनि जुन बज्राचार्यले मलाई निमन्त्रण गर्नुभयो उहाँ चाहिँ लीला बज्रकै जुन चाहिँ परम्पराबाट हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ लीला बज्रको परम्पराको 42औं परम्परा भाग हुनुहुँदो रहेछ He greeted me at the courtyard. उहाँले चाहिँ मलाई त्यो गुम्बाको मण्डलीमा बिहारको मण्डलीमा निमन्त्रण गर्नुभयो Edges of the courtyards are filled with probably 1,000 years old water. अनि त्यो जुन चाहिँ हाम्रो अब मण्डल भनौं त्यसको वरिपरिको पानी चाहिँ सायद 1000 वर्ष पुरानो हुन्छ And I've just been told there's a dengue fever outbreak. Dengue fever, mosquito. अनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि त्यो पानीले गर्दाखेरि काठमाडौँमा डेंगु फिभरको चाहिँ फेरि एउटा महामारी चल्ला कि भन्ने मनमा पनि धारणा आयो And also I shaved just before I went there. अनि मैले चाहिँ त्यहाँ जानुभन्दा केही क्षण अगाडि नै मात्र पनि आफ्नो कपाल खौरीको थिएँ So like I was trying to get out of that courtyard. I felt really bad because here I am, the descendant of a Leela Vajra, talking about the, Guhya Garbha Tantra and many other things. And I felt very uncomfortable. I felt very disrespectful. अब मलाई चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट कहिले बाहिर निक्लो जस्तो भयो र मलाई के पनि लाग्यो भन्दा आफूलाई एउटा आत्मग्लानी भयो कि म यहाँ लीला बज्रकै तन्त्रको गुह्य गर्भ तन्त्रको अभ्यासी तर अब उहाँलाई सम्मान नगरिकन यहाँबाट बाहिर जानु चाहिँ एक हिसाबले अपमानजनक हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि मेरो मनमा त्यो आत्मग्लानी पनि थियो Just because it's in my head, I better tell you, otherwise I will forget.
यो चाहिँ मेरो मनमा भएकोले गर्दा तपाईलाई भनेको फेरि पछि बिर्सिन्छु भन्ने हिसाबले He was one of the greatest commentator of a tantra called Guhya Garpa Tantra, which is at the moment mainly preserved in the Nyingma tradition. अब उहाँ चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध अथवा गहन एउटा तन्त्र छ जसलाई गुह्य गर्भ तन्त्र भनिन्छ अनि त्यो तन्त्र चाहिँ विशेष गरेर अहिले संरक्षित चाहिँ यो तिब्बती बौद्ध परम्परा अन्तर्गतमा निङ्मा परम्पराले चाहिँ संरक्षित गरिरहेको छ And the Guhya Garva Tantra is I have no words to express how important it is. अब यो गुह्य गर्भ तन्त्र कति महत्त्वपूर्ण छ भन्नको लागि मसँग शब्द नै छैन अत्यन्त गहन छ I mean, I can't really, of course, I cannot, I have no knowledge to express the Guhya Garva Tantra in a nutshell. अब गुह्य गर्भ तन्त्रको जुन उपदेश छ त्यसलाई सारमा व्यक्त गर्ने त मसँग ज्ञान नै छैन But just to give you a taste of Guhya Garva Tantra, अब तै पनि तपाईहरुलाई गुह्य गर्भ तन्त्रको हल्का स्वाद चखाउनको लागि चाहिँ म प्रयत्न गर्छु the title of the Guhya Garva Tantra is sometimes Jumchul Dawa in Tibetan, and just the title itself is mind-boggling. अब तिब्बती भाषामा चाहिँ गुह्य गर्भ तन्त्रको जुन चाहिँ शीर्षक छ त्यो चाहिँ ग्युठुल ड्रावा हो अनि त्यो शीर्षक आफैमा पनि हामीले चिन्तन गर्यो भने त्यो नै एकदमै अद्वितीय र हामीलाई अचम्मित बनाउनको लागि काफी छ Sometimes the very same Jumchul Dawa is also referred as Dorje Samba, Vajrasattva, which you can buy as a statue in Dharma. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यही ग्युठुल ड्रावालाई चाहिँ दोर्जे सेम्पा अथवा वज्रसत्व भन्ने नाम पनि दिइन्छ र वज्रसत्वको जुन चाहिँ मूर्ति चाहिँ हामीले यही ठमेलमा पनि किन्न सक्छौं दरबारमा किन्न सक्छौं But let's just talk a little bit about the word Jumchul Dawa. अब केही क्षणको लागि चाहिँ यो जुन चाहिँ ग्युठुल ड्रावा भन्ने शब्द छ यसमा एकछिन हामीले चिन्तन गरौँ The word Tibetan word Jumchul has a lot of connotation. तिब्बती भाषामा चाहिँ यो ग्युठुल भन्ने शब्दको चाहिँ धेरै अर्थ लाग्छ It even has some sort of a connotation of a trickery. Can't trust. अब यो जुन चाहिँ ग्युठुल भन्ने शब्द चाहिँ को एउटा अर्थ के पनि लाग्छ भन्दा यो अलिकति मायावत अलिकति झुकाउने खालको त्यसले गर्दा मैले विश्वास गर्न लागेको छैन भने जस्तो पनि एउटा अर्थ लाग्न सक्छ What you see is not what it is. जे देखिन्छ त्यसको त्यो अर्थ लाग्दैन त्यहाँ It's like sometimes the very word Jew or Tul is used as a derogatory to scold somebody on, there's an agenda in you, like that. कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै व्यक्तिको आफ्नो एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ छ भने त्यो व्यक्तिलाई तल झार्नको लागि उसको नियत देखाउनको लागि चाहिँ अथवा उसलाई गाली गर्नलाई भनौं यो ग्युठुल भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग हुन्छ And Jawa means sort of a web. अनि ढावा भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ जाल हो Yeah. Now, what this text is talking about is that everything that we experience is basically Jumchul Dawa. अब यो ग्रन्थको साँच्चीकै सार के हो त भन्दाखेरि हामीले अनुभव गरेका जति पनि अनुभूतिहरू छन् त्यो सम्पूर्ण कुरा नै यही ग्युठुल ढावा अथवा माया जाल हो भन्ने I think the best example at the moment I can find is this carpet. अब यो क्षणमा मैले भनौं न यो कार्पेट देखिरहेको छु When we think about a carpet, we think of one unit, but there's so many web, there's so many strings and all that, but we see it as one piece. अब यो कार्पेटको उदाहरणलाई लिऊ कार्पेटलाई हेर्दा हामीलाई एउटा एकाइ जस्तो एउटा चीज वस्तु जस्तो लाग्छ तर यो यसलाई अलिकति हामीले निहालेर हेर्यौं भने यो विभिन्न किसिमका जालहरू विभिन्न वस्तुहरूको संयोजन So everything basically also, okay, Jumchul also has the connotation of magical. And I want to talk about this because probably this is why Nepal is so magical. अब यो ग्युठुल भन्ने शब्दको अर्को अर्थ चाहिँ
तिलस्मी जादुई मायावत भन्ने पनि लाग्छ र नेपाल एक हिसाबले यो तिलस्मी जस्तो जादुई हुनुको पछाडि यो पनि एउटा कारण हो The greatest magic is that a lie and the truth is one. सबभन्दा ठुलो जादु के हो त भन्दाखेरि झुटो र सत्य अथवा मिथ्या र सत्य चाहिँ एउटै हो Good and bad is one. राम्रो र नराम्रो दुईटै पनि एउटै हो Big and small is one. ठुलो र सानो पनि समान नै हो This is the real magic. र यही नै वास्तविक रूपमा जादु हो तिलस्मी हो And not just that, I could look at this jar of glass as a water. र त्यति मात्र हैन मैले यो जुन चाहिँ पानीको जार पानी भरिको जार छ त्यसलाई हेर्छु And a goat or a buffalo will see this, I don't know, as a, maybe not as a water, maybe something else. अब तर एउटा बाख्राले अथवा एउटा गाईले हामीले हैन भैँसीले त्यो पानीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो देख्दैन A fish or a small insect inside has a totally different view. अब एउटा माछा अथवा त्यो पानीभित्र भएको माछा अथवा किराको लागि फेरि अर्कै दुनिया चाहिँ त्यहाँ उजागरित हुन्छ And all that can be inside in this one jar. अनि ती सम्पूर्ण जुन चाहिँ अनुभूतिहरू प्रतिभासहरू चाहिँ यही पानीभित्र महसुस गर्न सकिन्छ And this is how the life functions. र जीवन चाहिँ यसरी नै सञ्चालित हुने हो And this is the truth that we need to know. र हामीले बुझ्नुपर्ने सत्य पनि यही हो And the Guhya Garbha Tantra basically teaches you that. र गुह्य गर्भ तन्त्रले चाहिँ यही सत्यलाई उजागरित गर्छ हामीलाई सिकाउँछ Because usually we only see one side. सामान्यतया हामीले चाहिँ सत्यको एक पक्ष एकाङ्की पक्ष मात्रै देख्छौँ Especially, like if you are looking at this carpet, you just see this one unit. अब यो कार्पेटलाई लियौँ कार्पेटलाई हेर्यो भने यो एउटा कार्पेट हो एउटा एकाइ हो जस्तो लाग्छ If you are a carpet dealer, then you know how to sort of feel it, and is it genuine or is it well made? It's different. अब कार्पेट व्यापारीको लागि हो भने चाहिँ उसले महसुस गरेर यो चाहिँ अब सक्कली कार्पेट हो कि नक्कली कार्पेट हो कि यसको साँच्चीकै अब क्वालिटी कस्तो छ भने हेर्न सक्ने उसमा क्षमता हुन्छ त्यो फरक कुरा हो So anyway, when you fall into one-sided picture or the story, then no more magic. Then all the rationalism, logic, science, technology, all of that comes. अब जब हामीहरूले सत्यको यही एकाङ्क पक्षलाई मात्र देख्छौँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ यो जुन चाहिँ तिलस्मीपन अथवा जादुपन चाहिँ हराउँछ अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि हाम्रो तर्क हाम्रो प्रमाण हाम्रो विचार विकल्प विज्ञान प्रविधिहरू चाहिँ हावी हुन्छ Then you are forever doomed. अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरू अब अभिशापित हुन्छौँ भन्नु पर्यो Then actually, I think it's Lila Vajra. I have to check this, but I think he says that like a silkworm. I don't know why he used that. Silkworm, they spit something which becomes a spit or something, and then that very thread binds them. And then that's what happens. We create our own bondage, and then we die there. अब यो सायद लीलाबहादुरले दिनुभएको उक्ति हुन सक्छ जसरी एउटा रेशमी किराले आफ्नै थुकबाट रेशम बनाएर त्यसभित्र आफू बाँधेर आफू त्यसैभित्र मर्छ हाम्रो अवस्था पनि लगभग त्यस्तै Anyway, yes, so as I said, Nepal never really ceased to surprise me. मलाई नेपालले कहिले पनि अचम्बित बनाउन चाहिँ छोडेन And I just, but few days ago, I went to actually near Mount Everest. केही दिन अगाडि चाहिँ म सगरमाथाको नजिक पुगेको थिएँ You guys should really change the name, from Mount Everest to something else. Jomolangma at least. अब हामीहरूले चाहिँ हामी त सगरमाथा भन्छौँ तर माउन्ट एभरेस्टबाट त्यसको नाम परिवर्तन गरेर तिब्बतीमा झोमोलाङमा भन्ने नाम राख्नु बेटर सही होला कि
Anyway, that's just beside the point. Don't worry about it. यो चाहिँ अब And there you have another world in near that region, the Sherpa land. यो जुन चाहिँ सगरमाथाको नजिकको जुन चाहिँ शेर्पा बस्ती अथवा शेर्पा हरूको स्थान छ त्यो अर्कै दुनिया हो, अर्कै जग। And existence of such a community, culture, the way they think is so precious. र त्यस्तो किसिमको एउटा संस्कृति, एउटा विचार पद्धति हुनु एकदमै अमूल्य कुरा हो। Anyway, I didn't plan to tell you these things. It just came out. I don't know. All यो of मैले this. भन्ने मेरो आशय थिएन, तर अब यतिकै निक्ल्यो बाहिर। I came to Nepal, I was counting 48 years ago when I was 13. म नेपालमा पहिलोचोटि चाहिँ 48 वर्ष अगाडि आएको थिएँ। म त्यो बेला 13 वर्षको थिएँ। That was my first time. त्यो चाहिँ मेरो पहिलो नेपालको यात्रा थियो। And there's a reason why I came at that time. अनि त्यसको पछाडि पनि एउटा कारण छ म किन आएँ त भन्दा Tibetans, Tibetan have this belief that astrologically, nothing to do with the Dharma actually, astrologically, when you are 13 and subsequently every 12 years or 13 years, you go through something called ka, which means like a really sort of dangerous sort of confluence of elements and so on and so forth. अब तिब्बती परम्परामा जुन चाहिँ धर्मसँग त्यति संगतिपूर्ण छैन, तिब्बती ज्योतिष शास्त्रमा चाहिँ एउटा के मान्यता छ त भन्दाखेरि 13 वर्षको उमेरमा चाहिँ र त्यसपछि 13 वर्षपछि फेरि अर्को 12 वर्षमा चाहिँ विभिन्न किसिमको यो ग्रह दशाको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेको जीवनमा एक किसिमको बाधा अडचन आइपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। And also the Tibetans, yes, you can say they're very superstitious. अनि तिब्बतीहरू चाहिँ अलिकति यो अन्धविश्वासी पनि छन्। We will talk about superstition maybe tomorrow more. हामीले अन्धविश्वासको बारेमा भोलि चर्चा गर्छौँ। I've also noticed that all of you, I mean, Nepal has a lot of superstition. अब हामी सबै अथवा नेपालमा पनि अन्धविश्वास सबैमा अन्धविश्वासको एउटा छ। Actually, the biggest manufacturer of superstition is MIT, but we will also talk later. तर संसारमा अन्धविश्वासको सबभन्दा ठुलो कारखाना भनेको चाहिँ MIT हो, तर त्यसको विषयमा हामी पछि चर्चा गरौँला। Anyway, I was supposedly in that very dangerous year. So my grandfather brought me here, my mother's father. म 13 वर्ष अब मेरो त्यो दशा लाग्ने उमेर भनिएको थियो। अब त्यसले गर्दाखेरि मेरो आमा बुवा, मेरो हजुरबुवाले चाहिँ मलाई काठमाडौँ अथवा नेपालमा ल्याउनु भएको थियो। My grandfather actually was very active in restoring the Bauddha stupa restoration, which is the Bauddha here. अनि मेरो हजुरबुवा चाहिँ बौद्धनाथको जीर्णोद्धारको लागि चाहिँ एकदमै बढी सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। And he actually climbed up to the top of the Bauddha stupa something like 13 times because he was restoring. अनि उहाँले त्यो जीर्णोद्धार गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ बौद्धनाथको त्यो जुन चाहिँ माथिपट्टिको चुली छ त्यसलाई 13 चोटि चाहिँ उहाँले चढ्नु भयो भनेर भन्नुभएको छ। Since he was a Bhutanese, he also walked several times from Bhutan to Kathmandu. Walked. उहाँ चाहिँ भुटानी मूलको हुनुहुन्छ र भुटानी भएकोले पनि होला, उहाँ धेरै चोटि चाहिँ भुटानदेखि काठमाडौँसम्म हिँडेरै आउनु भएको छ। Now, when you are at this age, then there is a tradition that we go to something called Nekor.
which is ne. Okay, we will explain this. This is okay. I'm talking about Nepal now. Okay, Nepal and Buddha Dharma. So I'm talking about Nepal from my point of view. अब त्यो उमेरमा चाहिँ सामान्यतया के गरिन्छ तिब्बती परम्परा भन्दाखेरि चाहिँ यो नेकोर जाने भन्ने नेकोरको विषयमा म फेरि व्याख्या गर्छु तर नेकोर जाने भन्ने एउटा अब पद्धति अथवा परम्परा छ Now, this ne, okay, just broadly ne means a place and kor means going down. अब सामान्य रूपमा व्याख्या गर्दाखेरि ने भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ स्थान हो अनि त्यसपछि कोर भनेको चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर घुम्ने भने हो The English word pilgrimage, I think, is not doing the justice of nekor. अब नेकोर भन्ने शब्दलाई चाहिँ अंग्रेजी शब्द पिल्ग्रिमेजले चाहिँ खास त्यसलाई प्रमाणित गर्दैन अथवा त्यसलाई जस्टिफाई गर्दैन Because the English word pilgrimage does seem to have a connotation of an aim, some sort of a target. किन त भन्दा अंग्रेजी भाषामा पिल्ग्रिमेज भन्ने शब्दको चाहिँ एउटा लक्ष्य निर्धारित भएको जस्तो देखिन्छ एउटा लक्ष्य हुन्छ त्यहाँ Strictly speaking, nekor, especially the word kor, is aimlessly wandering. Aimlessly wandering. अब साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि कोर भन्ने शब्दको अर्थ भनेको चाहिँ घुम्ने हो खास कुनै पनि लक्ष्य बिना बराली राख्ने भन्ने हो खास It doesn't matter whether you reach to Tamil, Batam, Bhaktapur, it doesn't matter. You just aimlessly wander. That is magical. That is magical. र यसरी घुम्ने क्रममा ठमेल पुगे पनि भक्तपुर पाटन जहाँ पुगे पनि कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य हुँदैन अनि त्यही नै खास जादुई कुरा हो तिलस्मी नै त्यही हो When you have an aim, you are doomed. जब तपाईको कुनै लक्ष्य हुन्छ अनि त्यसपछि तपाई अभिशापित हुनुहुन्छ तपाई फस्नुहुन्छ Yeah, we are going to talk about the aim later. I hope I will remember. My brain has become like a jelly, so sometimes it doesn't work. अब हामी लक्ष्यको बारेमा सायद पछि कुरा गर्छौं होला मेरो आजकल स्मृति त्यति राम्रो छैन मेरो मस्तिष्क जेली जस्तो भइसकेको छ त्यसले गर्दा सायद अब म सम्झिन्छु होला But let's discuss about the word ne, which is a very interesting word. अब यो ने भन्ने शब्दमा एकछिन चिन्तन गरौं यो एकदमै रोचक शब्द हो The word ne, what do you say in Nepali? Ne is tirtha. Tirtha. What does that mean? Just name means sthan. If you not relate with secular, non-secular connotation. I see. But when we talk about nekor, then we would say tirtha. Okay. Now, the ne, the word, this ne, carefully translated from Sanskrit, I think, actually also refers to send, like eye, ear, nose, which is very interesting. अब ने भन्ने शब्दलाई स्थान भनेर अनुवाद गरे तापनि फेरि तिब्बती भाषामा ने भन्ने शब्दको अर्को अर्थ के पनि लाग्छ भन्दा हाम्रो यो जुन चाहिँ पञ्च इन्द्रियहरू छन् नि आँखा नाक कान यिनीहरू पनि हो जुन चाहिँ अति रोचक अर्को त्यसको अर्थ पनि हो So we go to Buddhist, going around the Buddhist, but aimlessly use your eyes, aimlessly look at things. जब हामी बौद्धमा जान्छौं बौद्ध कुरा गर्न जान्छौं त्यो बेला हाम्रो आँखाले निरन्तर रूपमा त्यहाँका वस्तुहरूलाई हामीले नियालिरहेका हुन्छौं हेरिरहेका हुन्छौं That is blissful. अनि त्यो नै आनन्द हो त्यो नै सुख हो No stress because you are aimlessly looking. अनि त्यो गर्ने बेलामा कुनै पनि किसिमको तनाव हुँदैन हामीले कुनै पनि किसिमको परवाह नगरिकन सबै कुरालाई हामीले हेरिरहेका हुन्छौं निहारिरहेका हुन्छौं Aimlessly listening to cows making noise, monkeys making noise, that forever going on that Buddham Sharanam Gacchami song that is always heard in Buddha Stupa, whatever, aimlessly listening. निरन्तर रूपमा कानले पनि अब गाई कराको बाँदरको हल्ला त्यसपछि बौद्ध कोरामा बुद्धम शरणम गच्छामि भन्ने जुन चाहिँ एउटा आवाज बजिरहेको हुन्छ त्यो निरन्तर रूपमा सुनिरहेका हुन्छौं हामीले Also, medically speaking, it also refers to a certain point of your elements. And I'm not going to go through that too much because I don't know. Like a certain point, I think this is a medical term. They still use the word ne. अब यो तिब्बती
वैद्य अथवा चिकित्सा परम्परामा पनि हाम्रो शरीरमा भएका केही स्थानहरूलाई पनि ने भनिन्छ। यसको बारेमा पनि मिल्यो भने चर्चा गरौँला। Now, this is even more interesting. In Vinaya, ne actually refers to your guru. अब तर हाम्रो विनयमा चाहिँ ने भन्ने शब्दले चाहिँ हाम्रो आफ्नै गुरुलाई पनि इङ्गित गर्छ। Now that is so interesting because the word guru today, the word guru is so corrupted. अब आज अहिलेको समयमा चाहिँ गुरु भन्ने शब्द एकदमै अपभ्रंश भइसकेको छ भन्नु पर्यो। त्यो एकदमै बिग्रिसकेको त्यसको अर्थ। But guru, I mean, even in the Vinaya, it's the universe, it's the dimension. It is where you also feel home, so to speak. अब विनयमा चाहिँ ने भन्ने बित्तिकै एउटा जगत, एउटा आयामलाई जनाउँछ र त्यो आयाम नै हाम्रो एउटा सुरक्षा स्थान अथवा घर पनि हो। And according to numerology in Tibetan, the ne also refers to numbers like a 1, 2, 3. अब तिब्बतीमा अब एउटा संख्या शास्त्र भनौं, त्यसमा चाहिँ यो ने भन्ने शब्दले चाहिँ अंकहरुलाई पनि 1, 2, 3 जस्ता अंकहरुलाई पनि जनाउँछ। Now, one of the most important which I'm going to tell you is the word ne also means like sit, sort of dwell, like plop, plop, right? Like a just plop. Yeah. अब अर्को चाहिँ अब ने भनेको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण परिभाषा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब कुनै पनि स्थानमा आरामको लागि बस्ने त्यसलाई पनि जनाउँछ। And also it refers to this moment. अनि नेको अर्को अर्थ चाहिँ यही क्षणलाई पनि यो क्षण पनि हो। Now these are very general understanding of the word ne. अब यी सबै परिभाषा चाहिँ ने भन्ने शब्दको चाहिँ एउटा सामान्य अर्थ अथवा बुझाइ हो। Okay. Since I'm talking so much, I'm sure some of you, I myself have lost my thread. अब मैले धेरै बोलिरहेकोले गर्दा तपाईहरु र कहिलेकाहीँ म आफै पनि मैले के बोलेको छु म हराउँछु त्यसैमा। I'm talking about my grandfather because I was 13 years old. I needed a nekor. Okay. अब मैले खास विषय सन्दर्भ के को विषयमा कुरा गरेको थिएँ भन्दाखेरि म 13 वर्ष हुँदाखेरि मेरो बुवाले यहाँ ल्याउनु भएको विषयबाट सुरु गरेको थिएँ। He knows very well I was a mindless teenager who know nothing, but he wants to just let the experience come to me. मेरो हजुरबालाई के थाहा थियो त भन्दाखेरि म एउटा होसै नभएको एउटा तरुण युवा थिएँ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, तर पनि यहाँका यी अनुभूतिहरूले चाहिँ मलाई एक किसिमको अनुभव गराओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले मलाई यहाँ ल्याउनु भएको थियो। Now, something more profound. अब एउटा अलिकति गहन यसको विषयमा हामी फेरि कुरा गर्छौं। According to the Tantra, there is supposedly 8 consciousness. अब तन्त्रमा चाहिँ हामीले 8 प्रकारका चित्त भनौं, त्यसलाई कहिलेकाहीँ अष्ट विज्ञान अथवा 8 विज्ञान पनि भनिन्छ, त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं। And now I think the easiest, 8 consciousness, like eye consciousness, ear consciousness, so on and so forth. जस्तै अब हामीले आँखाको जुन चाहिँ एउटा विज्ञान भनौं, होस भनौं न, त्यसलाई चाहिँ अब चक्षुर विज्ञान, श्रोत विज्ञान जस्ता कुराहरू हुन्छन्। But what Tantra says, like a Guhyagatva Tantra, that, Lila Vajana, what the Tantra says, this 8 consciousness is actually 8 general ground. अब तन्त्रमा चाहिँ लीलाभद्रले लेख्नु भएको गुह्यगर्भस्थ तन्त्रमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि यो 8 वटा विज्ञानहरू, 8 वटा चित्तहरू भनौं न, तिनीहरू चाहिँ 8 वटा शमशानहरू हुन्, मशानहरू हुन् भन्ने भनिन्छ। I know many of you young Nepalese. Oh, by the way, to all the international listeners, since I'm addressing this more to my Nepali friends, so there'll be a lot of Nepali related sort of subjects. So if you can't fathom what I'm talking about, don't worry about it.
अब नेपालको अब तरुण युवाहरूलाई र अब हाम्रो देश विदेशमा बसेर मलाई सुनिराख्नु भएकोहरूलाई पनि मैले विशेष गरेर यो जुन चाहिँ उपदेशको कार्यक्रम राखेको छु यो चाहिँ विशेष गरेर नेपालका श्रोताहरूलाई नेपालका बौद्ध धर्मावलम्बी भन्नु पर्यो उहाँहरूलाई भनेर गरेकोले गर्दा तपाईँले के बुझ्नु भएन भने चाहिँ I was going to say, many of you young Nepalis, now that you have been educated, so-called educated, अब तपाईँहरू कतिजना युवा नेपालीहरू चाहिँ शिक्षित हुनुहुन्छ शिक्षित भनिन्छ तपाईँहरूलाई and especially you are educated with a Western education. र विशेष गरेर तपाईँहरूको शिक्षा अथवा शिक्षा पद्धति चाहिँ यो पाश्चात्य शिक्षा पद्धतिले प्रभावित छ I'm sure many of you young Nepali, in your mind, channel ground, cemetery, dead body, something so bad, something so bleak. अब त्यसले गर्दा तपाईँहरू युवा नेपालीहरूलाई ओहो शमशान एउटा घाट मृत शरीर भन्ने सम्झिने बित्तिकै यो त एकदम नराम्रो एकदम अशुभ कुरा भएन र भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ You know, like some horror movies kind of, reference. एक किसिमको यो हरर मुभी को बारेमा कुरा गर्न लागेको हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ But if only you know your forefathers, the way they understand the channel ground is like just so profound. तर हाम्रो पुर्खाहरूले शमशान अथवा घाटलाई बुझ्ने कसरी बुझ्नुहुन्छ कति गहनले बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा भयो भने हाम्रो यो दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन हुन्छ If you can go into that mindset, यदि तपाईहरु चाहिँ ती हाम्रा पुर्खाहरूको चित्त अवस्थामा हामीले आफुलाई लान सक्यौ भने चाहिँ अनि हामीले त्यो देख्छौं त्यसको गहनता if we can sort of see ourselves as a zombie in the channel ground, अब यदि हामीले आफुलाई संसारमा एउटा बेतालको रूपमा आफुलाई भावना गर्न सक्यौ भने चाहिँ we are actually a zombie. Zombie is the best word I can find in English, but or rolang basically. अब एक हिसाबले भने नि हामीहरु सबैजना जम्बी भन्छ नि इंग्लिशमा बेताल नै हो हामीहरु नेपालीमा त बेताल भन्छ कतिलाई थाहा पनि बेताल This morning when you had cup of tea, for instance, when you had your breakfast, did you even realize that you were chewing chapati or I don't know, aloo or whatever? Did you know? अब आज बिहानको कुरा लियौ तपाईहरुले आफ्नो ब्रेकफास्ट नास्ता गर्ने बेलामा चपाती खाइरहेको बेलामा तपाईलाई चपाती खाइरहेछ भने होस पनि थियो एकचोटी विचार गर्नुस् त I'm sure you are thinking about something else. कुनै अरु विषय कुरालाई लिएर तपाईको मन खेलिरहेको होला You are never there when you are doing whatever you are doing. तपाईले जे कुरा अहिले गरिराख्नुहुन्छ त्यो स्थानमा तपाईको मन हुँदैन You are just moving. That's all there is, so that you can qualify yourself as I'm living. आफुलाई जीवित छु भनेर जनाउनको लागि हामीहरु चलिरहेका हुन्छ त्यही हो उठबस गरेर हुन्छ त्यति मात्र हो हाम्रो जिउनुको संकेत And anyway, you are dying all the time. तर अब वास्तविकता के हो त भन्दा हामी निरन्तर रूपमा मरि नै रहेका छौं हामी मरि नै रहेका छौं हरेक क्षण Judging from the way I see, most of you have done at least 20 birthdays. अब मैले यहाँ बसेर यसो हेर्ने भने तपाईहरुमा अधिकांश जना चाहिँ 20 वटा जन्मदिन मरिसक्नु भएको छ Yeah, you're all dying every second, every moment. अब हुन त हामीहरु हरेक क्षण हरेक सेकेन्ड मरि नै रहेका हुन्छौं And not just the body is dying, your idea is dying. अब हाम्रो शरीर मात्र क्षण मरिरहेका हुँदैन हाम्रो विचार विकल्पहरु पनि मरिरहेका हुन्छन् Your taste, your I don't know, feelings, your values, all are dying. अब हामीहरुको मूल्य मान्यता हाम्रो अनुभूति र हामीहरुको कुनै पनि वस्तुप्रतिको एउटा धारणा पनि बिस्तारै मरिरहेको हुन्छ Anyway, it's a big channel ground. त्यसले गर्दा यही नै एउटा ठूलो संसार पनि हो Okay, so again going back to ne. अब फेरि ने भन्ने शब्दमा फर्क्यौं So there 8 consciousness, 8 cemetery, suppose as 8 channel ground. अब 8 वटा विज्ञान सहित अब त्यसको हामीले तुलना गर्दाखेरि 8 वटा संसारसँग तुलना गर्छौं हामीले And supposedly Kathmandu or Nepal has several of them.
अनि अब outer ones. Of course, अब that हामीले बाहिरी संसानको कुरा बाहिरी मसानको कुरा गर्ने भने काठमाडौँमा धेरै मसानहरू छन् in the Tantra, there's a full description of how the channel ground are. अब तन्त्रमा चाहिँ साँच्चीकै मसान अथवा संसानको वास्तविकता के हो भनेर एकदम विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ There's usually a stupa, by the way. अब सामान्यतया त्यो मसानको नजिकमा एउटा स्तूप पनि हुन्छ I was told that Bauddha stupa is one of them. अनि मलाई चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि बौद्धको नजिक पनि एउटा सन्तान थियो त्यसले त बौद्ध पनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ कुरा आउँछ But can you see how associating ourselves with a living channel ground already, if you can appreciate, you can feel it's very magical, it's very blissful. र आफूलाई नै एउटा जीवन्त अथवा जीवित संसारको रूपमा हामीले आफूलाई तादात्म्य स्थापित गर्न सक्यौं आफूलाई लिन सक्यौं भने चाहिँ यो नै एकदमै सुखद एउटा एकदमै तिलस्मी जादुई कुरा हुन्छ Of course, when I was telling about the stupa as the one of the stupa, I'm talking about outer, more symbolic, because symbol is very important for us. अब अहिले मैले बौद्धको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो बाह्य कुरा हो र यो सांकेतिक हो र संकेत चिन्हहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् Without the symbol, we cannot communicate. संकेत बिना हामीहरूको संवाद अथवा हामीहरूको बीचमा एक किसिममा अन्तर्क्रिया हुन सक्दैन And again, yeah, one of the attributes of the channel ground is also there's supposedly a Devi. Each has a Devi. र यो संसारको अर्को एउटा लक्षण अथवा गुण के पनि हो त भन्दाखेरि हरेक संसारको एउटा देवी पनि हुन्छ So, according to the Tantra, several of these Devis are roaming around in land of Nepal. अनि तन्त्रको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्ता देवीहरू काठमाडौँको नेपालको हाम्रो भूगोलमा अब ठाउँमा चाहिँ घुमिराख्नु भएको छ विचरण गरिराख्नु भएको छ See, these are the reasons why somebody like my grandfather would just bring his grandson just so that he can immerse with this channel ground. अब यी यस्तै किसिमको यो मसानका शक्तिहरूसँग मलाई परिचित गराउनको लागि मेरो हजुरबा जस्तो मान्छेले चाहिँ आफ्नो नातिलाई चाहिँ यस्तो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ Just one more thing about Nepal. नेपालको विषयमा अर्को एउटा कुरा भन्न जाँदैछु As a Buddhist, if you are a Buddhist, त्यो चाहिँ बौद्धहरूको लागि यदि तपाईहरु बौद्ध हुनुहुन्छ भने I don't know whether there's any Indians here. मलाई यहाँ कोही इन्डियन हुनुहुन्छ थाहा छैन एकजना हुनुहुँदो रहेछ We have to tease the Indians a bit. हामीले भारतीयहरूलाई अलिकति जिस्काउनु पर्छ यहाँ As a Buddhist, one could say that Nepal has much earlier connection to Buddha Dharma than India. एउटा बौद्धको हिसाबले हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बुद्ध धर्मसँगको एउटा सम्बन्ध नेपालको चाहिँ भारतको सँग भन्दा पनि बढी प्राचीन बढी पुरानो हो भन्नुपर्छ Because one of the earliest Buddha is Buddha Kashyapa. किन त भन्दाखेरि प्राचीन बुद्धहरूको हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदम अगाडिको बुद्ध एकजना चाहिँ कश्यप बुद्ध हुनुहुन्थ्यो And then he is supposedly roaming around here before. Way before Shakyamuni Buddha. अनि शाक्यमुनि बुद्ध आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ जगतमा कश्यप बुद्ध चाहिँ यहाँ विचरण गर्नुहुन्थ्यो उहाँको बिहारै यही हो
Now, this is all these for a lot of you, like the stories like the Kashyapa Buddha, Dipankara, maybe you will automatically categorize into legend. अब तपाईहरू मध्ये कतिजनाले जब हामीले कश्यप बुद्ध अथवा दिपङ्कर बुद्धको विषयमा सुन्नुहुन्छ हामीले तत्कालै त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको अब मिथकको रूपमा अथवा एउटा कथाको रूपमा मात्रै हामीले लिन्छौँ Legend and myth are so important. तर यस्ता मिथक र कथाहरू चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् When you don't have legend and myth, you have no life. अब यस्ता कथाहरू र मिथक नभएको अवस्थामा हाम्रो जीवन हुन सक्दैन All you will have is the espresso machine and Amazon. अनि हामीहरूले जे कुरा अभिव्यक्त गर्नु पर्दाखेरि नि मेसिन अथवा अमेजनको साथ लिएर मात्रै गर्न सक्ने हुन्छौँ And the job, maybe. उनको चाहिँ कामको मार्फतबाट We will talk about the legend maybe again later. हामीले फेरि यो कथाको बारेमा अथवा मिथकको बारेमा चाहिँ पछि चर्चा गर्नेछौँ Now, I haven't found this from a text, but I have heard this from my grandfather. अब यो कुरा मैले कुनै ग्रन्थमा भेटेको त छैन तर मेरै हजुरबाले मलाई भन्नुभएको कुरा भन्दैछु म And this is supposedly when Shakyamuni Buddha was a Brahmin, his name was Sumita. शाक्यमुनि बुद्ध एक समयमा चाहिँ एउटा ब्राह्मण कुलमा ब्राह्मण भएर जन्म भएको थियो र उहाँको नाम चाहिँ सुमेध थियो Previous life. यो धेरै अगाडिको जन्मको कुरा हो So many eons ago. धेरै कल्प अगाडिको कुरा हो And one day, Mr. Sumita was roaming around, supposedly somewhere here in Kathmandu. अनि एउटा समयमा चाहिँ श्रीमान सुमेध चाहिँ काठमाडौँमै यसरी विचरण घुमिराख्नु भएको थियो And he bumped into this Dipankara. अनि उहाँ चाहिँ दिपङ्कर बुद्धसँग उहाँको जम्का भेट भयो And just the sight of the Dipankara was just so magnificent. No other reason, just the sight is so beautiful. अनि दिपङ्करलाई देख्नु मात्र पनि एकदमै आश्चर्यचकित बनाउने एकदमै रोमाञ्चित बनाउने घटना थियो देख्नु मात्रै पनि And he was so attracted to Dipankara. He was? The Sumita was so attracted and so drawn by Dipankara. अनि दिपङ्कर बुद्धलाई देखिसकेपछि सुमेध ब्राह्मण चाहिँ एकदमै सँग आकर्षित हुनुभयो उहाँप्रति And his eyes was glued to Dipankara. दिपङ्करको सुमेध ब्राह्मणको आँखा चाहिँ दिपङ्कर बुद्धप्रति को छविलाई लिएर टाँसिने भन्नुभयो And then suddenly he saw Dipankara about to walk over a puddle in the mud. अनि एउटा यसो खोल्चो पानी भएको ठाउँमा चाहिँ दिपङ्कर जान लाउनु भएको उहाँले देख्नु भइसकेपछि And then Sumita thought, oh, how can his beautiful, feet be soiled with this mud? So he took out his own hair and, covered the puddle. अनि सुमेध ब्राह्मणको मनमा के जाग्यो त भन्दाखेरि कसरी यस्तो सुन्दर काया भएको मान्छेको खुट्टा चाहिँ हिलोले कलुषित हुन सक्छ अथवा फोहोर हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि म उहाँको खुट्टालाई अब फोहोर हुन दिन भनेर आफ्नै कपाल चाहिँ त्यो हिलोको स्थानमा राख्दिनु भयो भने And let the Dipankara walk over his what do you call it, mane, right? Mane. अनि उहाँको त्यही त्यो जटा अथवा जगल्टामा कुल्चेर चाहिँ दिपङ्कर बुद्धलाई जान दिनुभयो उहाँले And it was at that time Dipankara prophesied to Sumita that you will become the king of the Shakya, lion of the man, the lord of the biped, called Shakyamuni Buddha. अनि त्यही बेलामा चाहिँ दिपङ्कर बुद्धले चाहिँ सुमेध ब्राह्मणलाई एउटा व्याकरण गर्नुभयो भविष्यवाणी गर्नुभयो जसमा चाहिँ तिमी चाहिँ शाक्य राज हुनेछौ शाक्य सिंह हुनेछौ द्विपदहरूमा अग्र हुनेछौ र तिमी चाहिँ संसारकै एउटा नाच हुनेछौ भनेर व्याकरण गर्नुभयो So as you can see, I grow up with this kind of brainwashing, so much so that when I go through some of this puddle in the Mahakal Road, even today,
sometimes I remember, yeah, this could be one of those. र अब यस्तो किसिमको कथाहरूले अभिसंस्कृत अथवा मेरो भनौँ न मस्तिष्क भरिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जब म यसो महाकालको खाल्टो खुल्टो देख्दाखेरि पनि मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ त भन्दाखेरि सायद दिपक बुद्ध हिँड्नु भएको खाल्टो यही पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई कहिले। Okay, enough about Nepal for now. अब नेपालको बारेमा यहीँ रोकौँ। Oh, one more. I have to say this. अर्को एउटा अलिकति छोटो फेरि सन्दर्भ जोडेर टुङ्ग्याउँछु म। That time I was staying somewhere called somewhere. It's not as far as that park. What is that park? It's very near Bauda. Jorpati, I think. It's near, right? Yes. Jorpati. Yeah, I was staying अहिले Jorpati. मैले भन्न लागेको जुन चाहिँ सन्दर्भ छ त्यो चाहिँ म त्यो बेलामा जोरपाटी नजिक बसिरहेको थिएँ। From Jorpati to Bauda, around 5, nobody dare to walk because mostly it's either paddy field or forest. त्यो बेलामा चाहिँ बौद्धबाट जोरपाटीबाट बौद्धसम्म आउनलाई नि मान्छेहरू धेरैजनाले आँट्दैन थियो किन भन्दा त्यो बेला विशेष गरेर यहाँ धान बाली अनि त्यसपछि जङ्गल जस्तै थियो। They say there's a lot of leopard. अनि चितुवाहरू पनि घुम्छन् यो ठाउँमा भन्ने एउटा धारणा थियो। Okay. So now Dharma. अब धर्मको विषयमा चर्चा गरौँ। I guess since for some strange reason I have this label and the look. कुनै विचित्र कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो एक किसिमको संघीकरण एउटा नाम र एउटा मेरो पहिचान छ भनौँ। And I guess you are here to hear something to do with the Dharma, right? मलाई लाग्छ कि तपाईहरुले धर्म सम्बन्धी केही कुरा सुन्न पाउँछ भन्ने आशले आउनु भएको जस्तो लाग्छ। Dharma has so many challenges. धर्म अभ्यासमा विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू आउँछन्। The biggest challenge is the hosting culture, the host culture and the human culture. It's always that. Host, like wherever the Dharma goes, the Japanese, the Korean, whatever. Host means to host something. Yeah, like Dharma come from India to Japan, and then the Japanese culture, like the culture. अब धर्म सम्बन्धी एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जब धर्म कुनै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ त्यसलाई एक हिसाबले अब स्वागत गर्ने अथवा त्यसलाई आफ्नो संस्कृतिमा अपनाउने एउटा जुन चाहिँ धर्म छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। After Nirvana, attaining the Nirvana, Shakyamuni Buddha said, Sabishitotal vessel dumaji duzitabi chushi koi nye sulatenjang kor minebe nimra najida sunnabarcha. If I loosely translate, basically he's saying, I have found something so brilliant, something so profound, but nobody is going to hear it. I cannot express it. So therefore, I'm going to just stay quiet in the forest, something like this. अब निर्माण अथवा बोधि लाभ गर्ने बित्तिकै भगवान बुद्धको मनमा के जागे त भन्दाखेरि मैले यो अवबोध गरेको धर्म अथवा ज्ञान चाहिँ यति गहन छ कि यसलाई मैले अभिव्यक्त गर्दा कसरी बुझ्न पनि सक्दैन, यसलाई व्यक्त पनि गर्न गाह्रो छ, त्यसले गर्दाखेरि म मौन भएरै बस्छु भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। If there's any Europeans listening here,
अहिले यहाँ कोही अब युरोपीय देशबाट कोही श्रोता हुनुहुन्छ भने In Europe, there was somebody called Ludwig Wittgenstein. युरोपमा चाहिँ एकजना विद्वान लुडविग विटकिन्स्टाइन भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो. The Europeans really were like shocked by, I think so. He was one of the pioneer. अब युरोपियनहरु चाहिँ उनका विचारबाट अलिकति अचम्मित भएका थिए किन भन्दाखेरि एक किसिमको धारणाका उहाँ चाहिँ प्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो. I think basically one of the thing he said is language is vain. Language, any kind of language is vague. It's useless. उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि कुनै पनि किसिमको भाषा चाहिँ अर्थहीन छ, त्यसको कुनै सार छैन. You see, what Wittgenstein said was said 2000 years ago already by the Buddha. विटकिन्स्टाइनले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो 2500 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले भनिसक्नु भएको थियो. This is exactly what he's saying. Language is inadequate to express the Dharma. धर्मको कुरा अभिव्यक्त गर्नको लागि चाहिँ भाषा पर्याप्त छैन भनेर भन्नु. And the language is the most important the most important culture probably. तर भाषा नै फेरि एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण संस्कृति पनि हो. And it's very strange that I am teaching Dharma to many Himalayan people in English. र एउटा विचित्रको कुरा के हो त भन्दाखेरि मैले यहाँ हिमाली भेकका मान्छेहरूलाई अंग्रेजी भाषामा धर्म सिकाउँदैछु. And there is definitely going to be lost in translation. I'm not talking about you. र धेरै कुराहरु चाहिँ यसरी अंग्रेजी भाषामा व्यक्त गर्दा र त्यसलाई अनुवाद गर्दा चाहिँ अनुवादमा धेरै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले गुमाउनुहुन्छ. अनुवादमै त्यो कुरा चाहिँ हराएर जान्छ. But this is what Buddha said. I cannot say this. There's no some German. I cannot express this. I cannot. Nobody's can hear it. Therefore, I'm going to keep quiet. त्यसले गर्दा भगवान बुद्धले त्यही भन्नुभएको थियो. कसैले पनि यो कुरालाई सुन्नेवाला छैन. त्यसले गर्दा म मौनै बस्नु ठिक छ भनेर निर्णय गर्नुभएको थियो. But because we have a dukkha, तर अब हामीहरुको जीवनमा दुःख छ. And nobody wishes to have the dukkha. र कसैलाई पनि दुखी हुनु अथवा जीवनमा दुःख हुनु मन पर्दैन. Everybody wishes to have sukha. सबैजनाले सुख चाहन्छ. And because of that, अनि a path or some sort of a technique or a means end up becoming important. अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुःखबाट निवारण प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ एक किसिमको मार्ग, एक किसिमको पद्धति, एक किसिमको उपाय चाहिँ जरुरी हो. So big part of Dharma, so-called Dharma that we practice, is a means, it's a upaya, it's a trick. त्यसले गर्दा हामीले अभ्यास गर्ने जसले हामीले धर्म भन्छौं त्यसको एउटा ठूलो अंग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उपाय हो. एक किसिमको ट्रिक जस्तो हो. एक किसिमको उपाय, शब्दै उपाय हो, उपाय जस्तो हो भन्नुपर्छ. Like the great Zen master said, it's not the moon, it's just the finger. उदाहरणको लागि एउटा सुविख्यात जैन गुरुले भन्नुभएको थियो कि
चन्द्रमा हैन कि औँला हो यो जुन चाहिँ हाम्रो भाषा छ त्यो औँला हो चन्द्रमा हैन भनेर भन्नुभएको थियो And but we have to be so mindful about culture. तर हामी के कुरामा पनि अलिकति जागरुक हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो संस्कृति पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र संस्कृतिको बारेमा हामी अलिकति जागरुक हुनुपर्छ सचेत हुनुपर्छ Culture is necessary. संस्कृति महत्त्वपूर्ण कुरा नै हो जरुरी कुरा हो I mean, you have no choice. हामीसँग अर्को विकल्प छैन You have to speak, you have to communicate, language, that's already a big part of the culture. र अब हामीले अब बोल्नै पर्यो संवाद गर्नै पर्यो एक अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्नै पर्यो र त्यो गर्नको लागि भाषाको संस्कृति जुन छ त्यो त चलाउनै पर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो संस्कृतिको एउटा अभिन्न अथवा ठुलो अङ्ग पनि हो But the culture always hijacks the dharma. तर संस्कृतिले चाहिँ धर्मलाई जहिले पनि पेलिहाल्छ भन्नु पर्यो धर्मभन्दा जहिले पनि माथि परिहाल्छ The Indian culture have hijacked the dharma for a long time. र भारतीय संस्कृतिले धर्मलाई धेरै समयसम्म चाहिँ तल पारिरहेको थियो But the Indian culture, Indian terrorists are not too, hijacker, the terrorists, they're not too strong nowadays. तर अब धर्मको हिसाबले जुन चाहिँ भारतीय आतंकवादी साँच्चीकै आतंकवादीको कुराहरू हैन तर धर्मलाई लिएर जुन आतंकवाद गरे तिनीहरू आजकल त्यति सशक्त छैनन् It doesn't mean much. अब खास त्यसको त्यति अर्थ छैन आजकल भारतमा For instance, like, when we make mandala offering, तर हामीले मण्डल चढाउँछौँ मण्डल गर्छौँ people also offer elephants. Elephant. मण्डल चढाउने बेलामा हात्तीलाई पनि हामीले चढाउने गर्छौँ 2000 years ago, Indians love elephants. 2000 वर्ष And it's useful. 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ भारतमा भारतीयहरूलाई हात्ती मन पनि पर्थ्यो र हात्तीको उपादेयता पनि थियो महत्त्वपूर्ण थियो काम लाग्थ्यो हात्ती If somebody give me an elephant, I will have a headache. अब अहिले मलाई कसैले हात्ती चढायो भने मलाई टाउको दुखाइ हुन्छ त्यो हात्ती So this kind of culture is still there in our ritual. अनि यस्तो किसिमको संस्कार संस्कृति अहिले पनि हामीहरूको यो पूजा विधिहरूमा चाहिँ छ कल्चरमा छ Like washing feet water. जस्तै अब हामीले अतिथिको पाद प्रक्षालन के अरे खुट्टा धुदिने चलन हुन्छ नि एउटा त्यो Tibetan lamas, they offer this, but Tibetan lamas, they don't understand what is washing feet water because they don't hardly wash feet. Yeah, I mean wash body before. अब तिब्बतीहरूलाई चाहिँ अब यो आफ्नो पूजामा यो पाद्य मान्छौँ हामीले खुट्टा धुने पानी दिनु चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ तर यसको अर्थ के थाहा छैन उहाँले अब शरीरै पनि अब धुने चलन छैन भारतमा Have you seen Tibetan old tanka how they paint lotus? तपाईहरुलाई थाहा छ तिब्बतीहरूले यदि थान्का बनायो भने उनीहरूले कमलको फूललाई कसरी बनाउँछ अभिव्यक्त गर्छ They look so strange एकदमै विचित्र हुन्छ नि कमलको फूल because they don't have lotus. In cold weather, lotus doesn't grow. किनभने तिब्बतको एउटा एकदम जाडो प्रदेशमा कमलको फूल उम्रिदैन But it comes from the Indian culture and the Tibetans, they love it. They Pema, like many people's name is Patma. There's a lot of Tibetan name, Pema. अनि अब यो भारतबाट आएको एउटा आर्य देशबाट आएको एउटा संस्कृति भएकोले गर्दा तिब्बतीहरूले खूब मन पराउँछ यो पद्मलाई र धेरैजना तिब्बती महिलाहरूको नाम पद्म पनि हुन्छ पेमा पनि हुन्छ Generation goes by in Tibet without seeing one Pema. अनि तिब्बतमा पुस्तौंले एउटा कमलको फूल नदेखेको पनि पुस्तौं जान सक्छ But they have a lot of Pema. तर नाम पद्म भएको केटीहरू धेरै हुन्छ Like Oma Hong Benza Guru Padma Siddhi Hong. They chant like this. उदाहरणको लागि अब हामीले ओमा हुम बजगुरु पद्म सिद्धि हुम पेमा सिद्धि हुम भन्ने मन्त्र जप्छौँ त्यसमा पनि पद्म छ So this culture, I'm telling you these things just to be mindful. अब यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि हामी अलिकति सजग हुनको लागि अलिकति होशपूर्ण हुनको लागि यी कुराहरूलाई लिएर Culture will hijack dharma. किनभने कल्चर अथवा संस्कृति चाहिँ धर्मप्रति हावी हुन सक्छ Now there's a new terrorist.
अहिले चाहिँ new terrorist, hijacker. अहिले आज यो चाहिँ अब एउटा नयाँ अब आतंकवादी अथवा हाइज्याकर It comes from Europe and America. अनि ती आतंकवादीहरू चाहिँ युरोप र अमेरिकाबाट आउँछन् भन्नु पर्यो. The European and the American, they bring their culture to interpret shamatha, vipassana, bodhicitta, karma, etc., etc. र यी युरोपियन र अमेरिकन आतंकवादीहरूले चाहिँ आफ्नै संस्कृतिको दृष्टिकोणले चाहिँ समता, विपස්සना, बोधिचित्त, कर्म जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले व्याख्या गर्ने गरेका छन्. And even that is evolving. अनि यो पनि कालान्तरमा विकसित हुँदै गइरहेको छ. If you look at the 1960s, like a Beatles generation, the way they interpret the Dharma, and today, how the West and the Europe interpret the Dharma, there's a lot of hijacking, a lot of cultural hijacking. अब उदाहरणको लागि यो 60 को दशकमा यो बिटल्सको समयमा जसरी धर्मलाई उनीहरूले बुझ्थ्यो र अहिलेको समयमा यो पाश्चात्यहरूले धर्मलाई बुझ्ने कुरालाई हेर्ने हुन्छ त्यहाँ विभिन्न किसिमको कुराहरू हाबी भएको हामीले पाउँछौँ. By the way, I'm telling you this, there are a lot, there's so many, just as, there used to be a lot of Koreans and Japanese who really wishes to learn the Buddha Dharma. There are a lot of Croatians, I don't know, Scandinavians, New Yorkers, San Francisco people who really wish to learn the Dharma. And they need to hear that their own culture could hijack. So they should know this. अब धेरै कोरियन भए हैन अब यो जापानिजहरु त्यसपछि स्क्यान्डिनेभियन देशका क्रोएसियनहरु उनीहरुले पनि साच्चै धर्म सिक्न त चाहन्छन् तर यो कुरा मैले किन भनेको त भन्दाखेरि उनीहरुको आफ्नै जुन संस्कृति छ त्यो धर्मप्रति हावी हुन सक्छ भन्ने कुरालाई बुझाउनको लागि चाहिँ मैले कुरा निकालेको हुँ. And don't ever think that cultural hijacking won't come. I mean, it will come very, like in small dosage. No, it comes really, really big dosage. अब यो संस्कृति धर्ममा हावी हुने कुरा चाहिँ सानो सानो एउटा कुराबाट प्रभावित हुने हैन कि एकदमै ठूलो हिसाबले एउटा भेलको रूपमा पनि आउन सक्छ संस्कृतिको हावीपन चाहिँ धर्मप्रति. For instance, when an Indian say good karma, when a Buddhist say good karma, when a Tibetan say good karma, when a English say good karma, the word good has a totally different meaning, very subtle. There's a history behind the word good. अब उदाहरणको लागि राम्रो कर्मलाई लियौं. एउटा भारतीयले राम्रो कर्म अथवा एउटा भुटानीले एउटा राम्रो कर्म, तिब्बतीले राम्रो कर्म अथवा एउटा बेलायतीले राम्रो कर्म भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो भने त्यो राम्रो भन्ने शब्दको पछाडी पनि एउटा आफ्नै इतिहास हुन्छ, सांस्कृतिक इतिहास भाषाको हिसाबले. So this is why there's all this strange question that how come Donald Trump can lie all the time but he's always successful? What kind of good karma he had? अनि त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ एकदम विचित्र प्रश्न हाम्रो मनमा जाग्न सक्छ कि डोनाल्ड ट्रम्पले कस्ता कस्ता नराम्रो कर्म गर्दा गर्दा पनि उ जहिले पनि सफल हुनुको पछाडी उसको कस्तो राम्रो कर्म थियो होला भनेर हाम्रो मनमा विचार जाग्न सक्छ, जाग्छ पनि. So this is something that we have to be aware of. अब यस्तो कुराहरुप्रति चाहिँ हामीहरु जागरुक हुनु जरुरी छ. Okay, maybe should have a tea break now. छोटो हामी विश्राम लिन्छौं र अब हाम्रो चियापान हुन्छ. Thank you, Rinpoche. So we will take a 30-minute break, and I've prepared some light refreshment in the foyer. Please return to your seats by 11:30. Thank you.
So it will be a 30-minute break. We are sorry. Please return to your seats by 11. Thank you.
check two, check two, check, 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 You don't want to have the mic on the frequency. check two, check. You will have in the result is that it Check, check. How should we put in one frequency two microphone? There is not possible. Check two, No, check, not check in one two. frequency. Group बनाया group. See, this is your frequency. This is group, and this is channel. So if you use group 1 or group 2 or group 3 or group whatever, you have all of them in group 1. Channels are 42, 44, and blah, 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 blah. Yes. Already. Sorry about that. The question and answer was Check two, check. Check. You use different channel for every for each system. You have different channel, but the same group for all of them. Do you get the idea? Yes, yes, yes. So, And if Check two, check, check. Hello, check two. त्यस्तो आछ? छैन। अघि त्यो उसले गर्दा होला। एक सेकेन्ड। Check, hello, check two, check. Two, mute नगर्नु। Hello, check two, check. छैन। Check two, hello, check. ठिक छ? Check two, check, hello, check two. Check, hello. Check. Mic test, hello, check two, check. Check. Hello, check two, check. Check. Hello, check two. Good. Check, check, 1, 2. Check, 1, 2. Hello. Hello, check two, check. Hello, check.
Check two, check love. Hey. Hey, check two. Hey, check two, check. खोल्नु न यो अलि राम्ररी आउँछ चेक टु चेक है लो चेक टु थोरै खोलिदिनु अझै चेक टु चेक लो चेक टु चेक चेक टु चेक चेक टु चेक
Hello, hello. Check 1 2. Check check. I gonna check that. 你听一下那个声音好不好？我不知道，刚才在那边就不好。我试一下。Is it good here? Sounds good. Okay, 1 2 1 2. Yeah. Check 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 check.
Hello, everyone. Good morning again. I would like to make a little announcement here. Can you please take your seat as soon as possible? Because we would like to start the teachings again. Thank you.
Everyone, can you please take your seats? Welcome back, Rinpoche. Everyone, can you please take your seats? Welcome back, Rinpoche. Rinpoche, can we start? Yes. Thank you. So, um, the word Dharma has so many connotations. धर्म भन्ने शब्दको धेरै अर्थहरू हुन्छन्। Um,
many times, I'm guessing this is my guess, many times in places like India or Nepal, Dharma seems to be always, Dharma always end up getting interpreted as a duty, which I'm not saying is wrong. अब अधिकांश समयमा चाहिँ नेपाल र इन्डिया जस्तो देशमा चाहिँ धर्मको अर्थ चाहिँ केमा लाग्छ त भन्दाखेरि आफ्नो एउटा जिम्मेवारीको रूपमा पनि लाग्ने गर्छ धर्मको अर्थ चाहिँ I think the word dharma does imply that sometimes. अब मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि धर्मको कहिलेकाहीँ अर्थ त्यो पनि लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ Then generally the Buddhists also ends up associating dharma as something holy. र कहिलेकाहीँ चाहिँ बौद्धहरूले पनि धर्म भन्ने शब्दलाई चाहिँ एक किसिमको अब पवित्रतासँग चाहिँ जोडेर लिने गरेको पाइन्छ Again, I'm not saying it's wrong, but it's not enough. यसको अर्थ त्यो अर्थ गलत भन्ने त होइन तर त्यतिले धर्मको पुरा साङ्गोपाङ्गलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्दैन Basically, I think okay, in the Tibetan word, it's che. You know, the Dharma, Sanskrit language translated into Tibetan is che. तिब्बती भाषामा धर्मलाई छ भनिन्छ र त्यही धर्म भन्ने शब्दलाई अनुवाद गरेर तिब्बतीमा त छ भन्ने शब्द भयो You could say that the whole Tibetan language, the evolution or the genesis of the Tibetan language is probably, it was made, almost created to translate the words of the Buddha. अब यदि हामीले तिब्बती भाषाको इतिहास अथवा तिब्बती भाषाको उद्विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने चाहिँ तिब्बती भाषाको प्रादुर्भाव अथवा सुरुवात नै धर्मलाई अनुवाद गर्नलाई बनाइएको भन्न मिल्छ एक हिसाबले So I mean, what do you say dharma in Nepali? Dharma. Really? Okay. What does it mean? A lot of things. I mean, my mind is already adulterated in Buddhist, so I cannot really speak on that, but I see. You should ask with the audience. Okay. Yeah, that's good. Yes. See, what you just said, you know, our mind is already set to something when we use this language, when we use the word dharma. So this is where, again, as I said earlier, you have to be so mindful of culture and the whatever tradition. अब यही शब्दलाई लियौं धर्म भन्ने शब्दलाई हामीले कसरी बुझ्छौं भन्ने कुराप्रति हामी जागरुक भएनौं र त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि भनेको मतलब हाम्रो संस्कृतिको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ धर्मको बुझाइ एकदम सीमित हुन सक्छ कुनै पनि कुराको बुझाइ सीमित हुन सक्छ भन्ने कुराप्रति चाहिँ हामी जागरुक हुन अत्यन्त आवश्यक छ Okay, I will try to explain this. यसलाई व्याख्या गर्न म प्रयत्न गर्छु Let us use the word Buddha. अब बुद्ध भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेर एकचोटि हेरौं So, if you ask a Buddhist, what is it that you want to, what is your aim? यदि एउटा बौद्धलाई हामीले तपाईको लक्ष्य के हो त तपाई के चाहनुहुन्छ भने हामीले प्रश्न गर्यौं भने Since you are a Buddhist, you must have a goal. What is your goal? अब तपाई अब संस्कृतिले अथवा तपाईको धार्मिक तपाईको धर्म बौद्ध हुन सक्छ त्यसले गर्दा तपाईको लक्ष्य चाहिँ के हो त Most probably they will say to become Buddha. र अधिकांशतया जवाफ के आउँछ त भन्दाखेरि म बुद्ध बन्न चाहन्छु भन्ने जवाफ आउँछ But you know what actually it means, you know, to be Buddha, what actually it means is to awaken. तर अब बौद्ध भन्ने शब्दको साँच्चैकै अर्थ सार के हो त भन्दाखेरि जाग्नु हो And that is actually so fundamentally simple. र त्यसको सारलाई हामीले हेर्ने हो त्यसको साँच्चैकै आधारभूत जुन चाहिँ सिद्धान्तलाई हेर्ने हो त्यो अत्यन्त सहज सरल छ I know a lot of us, when we say to become Buddha, you are already associating, okay, when I become a Buddha, I will have something extra on my head.
अब सामान्यतया हामीहरूले त्यही व्यक्तिलाई बुद्ध बन्नु भनेको के भनेर सोध्ने बित्तिकै हाम्रो मनस्पटलमा मनमा के आउँछ त भन्दाखेरि टाउकोमा एउटा यस्तो उठेको उड्ना जस्तो उठ्ने जस्तो के होला कि भन्ने पहिला धारणा आउँछ. I will never have to use forever any of these golden tan lotion because you'd become a gold. र कहिले पनि छालालाई चाहिँ सुनौलो बनाउने कुनै पनि किसिमको लोसन अथवा तपाईको अब औषधि लगाउनु पर्दैन किन भन्दाखेरि भगवान बुद्धको काया नै जहिले पनि सुनौलो हुन्छ. And so on and so forth. It gets worse actually. अनि त्यसले गर्दा यस्ता किसिमका धारणा जुन चाहिँ झन्झन बत्तर झन्झन भनौँ न अलिकति कमसल किसिमको धारणामा परिणत हुन सक्ने हुन्छ. Probably I will never sort of stomp. I will walk so gently. अनि बुद्ध हुनु भनेको चाहिँ अब फटाफट हिँड्नु भन्दा पनि एकदम आरामले लयबद्ध रूपमा हिँड्ने भन्ने जस्तो धारणा पनि मनमा हुन सक्छ. But to become Buddha, actually what it really means to awaken. त्यसले गर्दा साँच्चै बुद्ध हुनुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बिउजिनु अथवा जाग्नु नै हो. The Tibetan word sang, which is a direct translation of the word Buddha, is to awaken. त्यसले गर्दा तिब्बती भाषामा जुन चाहिँ दुईटा शब्द छ त्यसमा साङ भन्ने शब्द जुन चाहिँ बुद्ध शब्दको बु भन्ने शब्द हो त्यसको साँच्चै सार अर्थ के हो त भन्दाखेरि जाग्नु नै हो. So this is something that we need to really understand. यो कुरा चाहिँ हामीहरूले राम्रोसँग मनन गर्नुपर्ने कुरा हो. So when we say, like Buddham Sharanam Gacchami, I take refuge to the Buddha. A big part of that, it really refers to, I take refuge to the fact that I can be awakened. अब हामीले जब शरणगमनको बुद्धम शरणम गच्छामि भन्ने हरफलाई हामीले उच्चारण गर्छौं त्यो हरफले हामीलाई के कुरा प्रति जागरुक बनाएको हुन्छ त भन्दाखेरि हामी जाग्न सक्छौं अथवा बिउजिन सक्छौं बुद्ध हुन सक्छौं भन्ने यथार्थता प्रति चाहिँ जगाएको हो. So okay, and let me explain a little bit about cultural hijacking. अब एक्चुअली फेरि यो सांस्कृतिक अपहरण अथवा सांस्कृतिक हावी हुने कुराको बारेमा चर्चा गरौँ. So then there's something called practice, Dharma practice. Now, this is a big subject, and we need to really talk about this. अब कहिलेकाहीँ हामीले धर्मलाई अभ्याससँग पनि जोडेर हेर्छौं. एउटा धर्मको अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा एउटा ठुलो पाटो आउँछ बौद्ध धर्ममा. यसको विषयमा पनि धेरै कुराहरू छन्. Dharma practice. Immediately it refers to a rosary. धर्म अभ्यास भन्ने बित्तिकै तत्कालै हाम्रो मनमा आउने कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटा माला. Circumambulating the stupa. त्यसपछि स्तूपको वरिपरि कोरा गर्ने अथवा प्रदक्षिणा गर्ने काम. I don't know, chanting, sitting, that's it. Sitting, oh my goodness, that's one of the big one. मन्त्रोच्चारण साथसाथै अब बस्ने अब पहिलेको परम्परामा बस्नु ध्यानमा बस्नु भनेको एउटा ठुलो कुरा भइसकेको छ. Being quiet. शान्त भएर बस्नु, मौन हुनु. See, it always ends up associating with these things. र जहिले पनि धर्म भन्ने बित्तिकै यो कुराहरुसँग हाम्रो मनले तादात्म्य स्थापित गर्छ. जहिले पनि यो कुरासँग जोड्न जान्छ. What we really mean by awaken is र बोधि अथवा जाग्नु बुद्ध हुनुको साँच्चै अर्थ के हो त भन्दा after this gathering today, this morning, after this gathering, when you say goodbye to your friend, and when you say it, as you say goodbye, as you say, see you tomorrow, 9 o'clock at Hyatt, as you say that, part of you, if you think, well, that may not happen. र अब आजको जुन यो अब जमघट छ समारोह छ यो समारोह सकिसकेपछि हामीले आफ्नो साथी धर्म बन्धुहरूलाई अब बिदा गर्छौं र भोलि फेरि हयातमा 9 बजे भेटौँला भन्छौं होला. तर भित्रपट्टि कता कता हाम्रो चित्तमा भोलि हाम्रो फेरि भेट नहुन सक्छ भन्ने एउटा धारणा मनमा छ भने because you may have a different plan. किन भन्दाखेरि हाम्रो कुनै अरु भोलिको लागि एउटा कुनै अरु योजना पनि हुन सक्छ. Because you may get choked with a roti on your throat and you may die tonight. अनि आज बेलुका खाना खाँदाखेरि रोटीको टुक्रा घाँटीमा अड्केर हामीहरू भनौं न मर्न पनि सक्छौं. Right?
So if there is that sense of, okay, yeah, of course, as a, good human, good behavior, you say, okay, tomorrow, see you tomorrow, 9:30 here, you say this, but you don't really trust that. तर अब एउटा मानवीय एउटा सभ्यताको हिसाबले मानवीय समाजमा हामीले नमस्कार है फेरि भेटौँला त भन्छौँ, तर त्यो भन्दा भन्दै पनि भित्र हृदयमा भोलि हाम्रो फेरि भेट हुन नसक्ला अथवा भेट हुन्छ भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास भएन भने चाहिँ त्यो एउटा राम्रो सङ्केत हो। That is a little bit of awakening. अनि त्यो बोधीको हिसाबले एउटा सानो बोधीको झल्का चाहिँ हो, एउटा जाग्नु हो त्यो। It doesn't mean that you suddenly will have a lump here. त्यसको मतलब हाम्रो टाउकोमाथि एउटा यस्तो ठुलो एउटा जुगुल्टो पर्ने भने पनि हैन। Or you will suddenly walk gently. अथवा तपाईहरु तत्कालै फेरि बिस्तारै मन्द गतिमा हिँड्न थाल्नुहुन्छ भनेको पनि हैन। Or you will have a begging bowl. अथवा तपाईको हातमा एउटा पिण्ड पात्र माग्ने भाँडो आउँछ भने पनि हैन। But we are talking about just awakening to the truth. अब साँच्चीकै अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीहरु सत्यप्रति जाग्नु, सत्यलाई लिएर बिउजुनु भनेको हो। Okay, so I'm talking about the whole principle of Dharma. अब मैले यहाँ धर्म भन्ने शब्दलाई लिएर त्यसको सैद्धान्तिक पक्षको विषयमा चर्चा गरिरहेको छु। Because one of the most essential meaning of the Dharma is the truth, right? The truth, the reality. र धर्मको एउटा सबभन्दा एकदम सारभूत अथवा महत्त्वपूर्ण परिभाषा चाहिँ के हो त भन्दा सत्य अथवा यथार्थता, वस्तुगत यथार्थता पनि। Okay, so this truth is, taught, presented in many different ways in Buddha Dharma. बौद्ध धर्ममा चाहिँ यो सत्यलाई अभिव्यक्त गर्ने धेरै तरिका, धेरै पद्धतिबाट अभिव्यक्त गरिन्छ, दर्शाइन्छ। So many ways. एकदम धेरै तरिका पद्धतिहरू छन्। This is something so great about discussing Dharma in Nepal, because unlike many other places, you are surrounded by all the symbols, right? So it's so nice to, I feel kind of more, I don't know, I don't have to put in extra effort. अब नेपाल जस्तो स्थानमा धर्म जस्तो शब्दलाई लिएर चर्चा गर्नु चाहिँ अलिकति रोचक हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि यहाँको परिवेशै कस्तो छ त भन्दाखेरि सबैतिर धर्मलाई संकेत गर्ने कुराहरू भएकोले गर्दाखेरि मैले विशेष रूपमा फेरि प्रयत्न गरिराख्नु पर्दैन, धर्मलाई बुझाउन सजिलो छ यहाँ। So these truths, as I was saying, these truths are presented many ways. अब यो सत्यलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने विभिन्न पद्धतिहरू छन्, विभिन्न तरिका। For instance, I have noticed that the Newari tradition, the Newari Buddhists, they practice chakra sambhara. मलाई के कुरा हेका भयो त भन्दाखेरि नेपाली बौद्धहरूले, नेवारी बौद्धहरूले चाहिँ चक्र सम्बरको अभ्यास गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले जाने। And the chakra sambhara truth, let's call it chakra sambhara truth, it's a really infinite. र अब चक्र सम्बरको सत्यता भनौं, त्यो शब्दलाई प्रयोग गरौं। चक्र सम्बरको सत्यता भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको फेरि अर्को अथाह विशालता छ त्यसको अर्थको। If maybe one of these days we will talk a little bit about the principle of chakra sambhara and the vajrayogini. अब आउने केही दिनहरुमा हामीले चक्र सम्बर र वज्रयोगिनीलाई लिएर उहाँहरुको विषयमा पनि अलिकति चर्चा गर्छौं होला। Yes, but the thing is this, there's a challenge. The challenge is because then the culture always hijacks, right? तर यसमा एउटा अब हामीहरुलाई च्यालेन्ज के छ त भन्दाखेरि एउटा एक किसिमको अब च्यालेन्जै भनौं अहिले, यसमा कल्चर अथवा संस्कृति चाहिँ हावी हुन सक्छ, संस्कृतिले चाहिँ अपहरण गर्न सक्छ धर्म। For instance, a big player sort of in the Nepali Buddhism
is Manjushri. अब नेपाली बौद्ध परम्पराका आकाशमा एउटा ठुलो खेलाडी भनेको चाहिँ मञ्जुश्री पनि हुनुहुन्छ। Well, there's even a legend or a story, if you like, story or a legend. Well, I don't think it's a mere legend, but for the sake of communication, let's call it a legend. एक किसिमको अब यो लोकोक्ति अथवा मिथक मञ्जुश्रीलाई लिएर छ। अब हुन त यो मिथक अथवा एउटा कथा अथवा लोकोक्ति मात्र होइन, तर पनि अब अहिले हाम्रो श्रोताहरूलाई लिएर म यसलाई अहिले कथाको रूपमा मात्र अभिव्यक्त गर्छु, तर यो कथा मात्र होइन, यसको सत्यता छ। I'm sure you know the Kathmandu's original name is Manjupatana. मलाई लाग्छ कि तपाईहरु अधिकांशलाई काठमाडौँको साँच्चीकै नैसर्गिक अथवा यसको साँच्चीकै नाम चाहिँ मञ्जुपतन भन्ने थियो पनि भनिन्छ। And actually the city planner was Manjushri. र यो काठमाडौँको उपत्यकाको योजनाकार चाहिँ मञ्जुश्री हुनुहुन्थ्यो। You know, that's what I have heard. मैले सुनेको यही कुरा हो। And because he wanted to present to the world the Swambhunath. उहाँले त्यो किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि जगतको लागि उहाँले स्वयम्भुनाथ चाहिँ दिन चाहनुहुन्थ्यो। स्वयम्भुलाई जगतको लागि उहाँले अर्पण गर्न चाहनुहुन्थ्यो। Because while he is sort of hanging around in Mount Wutashan in China, जब उहाँ यो पञ्चशिख पर्वतमा चाइनामा घुमिरहेको बेलामा, as he faced towards, you know, the Kailash, you know, the mount here, I mean the Nepal. अनि त्यो पञ्चशिख पर्वतबाट हेर्दाखेरि यता नेपालको कैलाश देखिन्थ्यो। कैलाश भने हेरिराख्नु भएको थियो। He saw this beautiful ocean. र उहाँले यो एकदम सुन्दर समुद्र अथवा सागर देख्नुभयो। And then he saw this beautiful flower in the depth of the ocean. अनि त्यो समुद्रको गहिराईमा उहाँले एउटा एकदम राम्रो फूल देख्नुभयो। And he thought, oh, what a shame, you know, nobody's seeing this. You know, lotus is inside the ocean. यो सागरमा यो तलाउमा चाहिँ कस्तो राम्रो पुष्प त रहेछ, तर कसैले देखेन, कस्तो दुःखद कुरा रहेछ भनेर मञ्जुश्रीलाई लाग्यो। So he came here and he drained the ocean, which there's even a place called Soradi. I don't know, what do you say it in Nepali? Sovar. 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 Oh, okay. अनि त्यसपछि उहाँले यो जुन चाहिँ तलाउ छ, तलाउको पानीलाई बाहिर पठाउनको लागि चाहिँ चोभार डाँडा काटेर अनि यसलाई खाली बनाउनुभयो भन्नु पर्यो। So, and then anyway, he then also supposedly brought or manifested a lot of artisans who can really do silversmith, the carving of wood and so on and so forth. And supposedly this is why the Nepalis are such a great artist. अब अर्को कुरा चाहिँ उहाँले विभिन्न किसिमका यो कारिगरहरू, शिल्पकारहरू, काठका कलाकार शिल्पीहरूलाई ल्याउनुभयो भन्न पनि मिल्छ, अथवा उहाँले उहाँहरूको एक किसिमको निर्माण निकाल्नु भयो। अनि त्यसले गर्दा आज नेपालमा नेपालीहरू चाहिँ शिल्पकलामा अथवा भनौँ न कुनै पनि किसिमको यो हस्तकलामा चाहिँ एकदम पारङ्गत छन्। And I'm sure you know this. If you don't know this, you should know this, that Nepalese artists were responsible for actually designing great monuments such as White Pagoda in Beijing, which is still there. That was like 2000 years ago, I think. र यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु जरुरी छ, थाहा छैन भने किन त भन्दाखेरि संसारका अधिक केही यो ऐतिहासिक धरोहर मध्येमा चाहिँ यो अहिले बेजिङमा भएको जुन चाहिँ सेतो दरबार छ, त्यसको लागि पनि नेपाली कारिगरहरू अथवा नेपाली कलाकारहरू चाहिँ जिम्मेवार छन्। And Lhasa Jokhang temple, all the design is done by Nepali. र लासाको जोखाङ मन्दिर जुन छ, त्यो जोखाङ मन्दिरको त्यो कारिगरी पनि नेपालीहरूले गरेको हो। It is very visibly Nepali actually. अनि त्यो हेर्दाखेरि दृश्यको हिसाबले पनि हेर्दै त्यो चाहिँ त्यसमा नेपाली पनि झल्किन्छ। The lotus of that art really looks like lotus. अनि त्यहाँ दर्शाइएको कलाकारले दर्शाएको जुन चाहिँ पद्म छ अथवा कमल छ, त्यो चाहिँ कमल जस्तै देखिन्छ।
But anyway, you know, supposedly all this is connected to Manjushri. यो सबै कुराहरु चाहिँ मञ्जुश्रीसँग गएर जोडिन्छ And I have also encountered a lot of Nepali. When I was growing up in Sikkim, there's this, you know, Balpo, we call them Balpo, which means Nepali, right? Is it? Yeah. And he's a silversmith, and we used to travel together. And he has a thick volume of prayers he does every day. And later I found he was reading Manjushri Namasangiti. अब म सिक्किममा हुर्केको हुँ सिक्किममा म हुँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै नेपालीहरुसँग मेरो संगत हुन्थ्यो र एकजना चमार भनौं जुत्ता बनाउने अब जुत्ता बनाउने नेपाली हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग एउटा मोटो प्रार्थना पुस्तिका थियो अनि मैले पछि यसो अनुसन्धान गरेर हेर्दा चाहिँ त्यो प्रार्थना पुस्तिका चाहिँ मञ्जुश्री नाम संगीतसँग थियो And in Patan, in Dharma, there's so many. Today you can buy Manjushri Namasangiti statues and paintings. In Dharma, somebody did such a beautiful Manjushri Namasangiti paintings. Well, he's sort of a modern artist, I think. Yeah, he did it with the idea that during the earthquake, on the wall, sort of appearing the Manjushri Namasangiti. It's very beautiful. अहिले पनि हामी पाटन अथवा यो दरबारतिर गयो भने चाहिँ मञ्जुश्री नाम संगीतको एकदमै राम्रोसँग पुदिएको मूर्तिहरु हामीले पाउन सक्छौं र एकजना नेपालकै कलाकारले चाहिँ यो भूकम्पको बेलामा भूकम्पसँग धर्मलाई जोडेर उहाँले भित्ताबाटै मञ्जुश्री आउनु भएको के जस्तो गरेर चाहिँ मञ्जुश्री नाम संगीतको एकदम राम्रो प्रस्तर चित्र पनि बनाउनु भएको थियो But now everything what I just said, you can just call it myth, legend. यो मैले भनेको सबै कुरा एउटा मिथक एउटा लोकोक्ति अथवा एक किसिमको दन्त्यकथा जस्तो मात्र नै भन्न सक्छौं त्यसलाई त्यसको वर्गमा नि राख्न सकिन्छ त You can be cynical, whatever. यसको विषयमा तपाईहरु शंकास्पद एकदम शंकाको नजरियाले यो त सही होला र भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ And I'm telling you, actually Buddhists are the most cynical about this symbolism. अब वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा बौद्धहरु नै यी सम्पूर्ण जति पनि अब संकेतहरु छन् यसप्रति शंकास्पद छन् यसलाई यिनीले बौद्धहरुले नै प्रश्न गर्छन् सबभन्दा बढी Cynicism of the great people like Chandrakirti and Nagarjuna, नागार्जुन र चन्द्रकीर्तिको जस्तो एक किसिमको यो प्रश्न गर्ने प्रवृत्ति भनौं एक किसिमको शंकास्पद प्रवृत्ति nobody can beat their cynicism and criticism. र उहाँहरुको जुन चाहिँ खण्डन मण्डनको प्रक्रिया र यो शंका गर्ने एउटा पद्धतिलाई कसैले पनि तोड्न सक्दैन त्यो भन्दा माथि जान सक्दैन You know Manjushri Namasangiti, right? तपाईहरुलाई मञ्जुश्री नाम संगीत त थाहा छ नि हैन Okay, usually Manjushri has, like us, one head, two hands, all that. अब मञ्जुश्री भन्दाखेरि हामी जस्तै हो एउटा टाउको दुईटा हात भएको एउटा हामीले व्यक्तिलाई नै हामीले बुझ्छौं And then Manjushri Namasangiti has extra hands. तर मञ्जुश्री नाम संगीतमा चाहिँ मञ्जुश्रीको अरु हातहरु पनि हुन्छ Okay, it's all symbolism. We don't think about like what kind of t-shirt he would wear. अब त्यो चाहिँ एक हिसाबको सांकेतिक अथवा उपमा जस्तै हो अब के भन्न खोजेको भन्ने हामीले यो किन भयो भन्ने हामीले प्रश्न गर्न जरुरी छैन Where does he go to shopping to buy a shirt? Because he needs like extra holes to put the other hands. अब उहाँको धेरै हात भएकोले गर्दा उहाँले आफ्नो लागि शर्ट किन्न जानुभयो भने त्यो अर्को हातहरु घुसाउनको लागि शर्ट मिल्ने शर्ट कहाँ पाइन्छ भनेर सोच्न कसरी उहाँ जानुहुन्छ भने हामीले सोच्न जरुरी छैन So I want to just share with you that Nagarjuna's praise to Manjushri, plus it's the most beautiful cynicism. अब म चाहिँ नागार्जुनले लेख्नु भएको मञ्जुश्रीको प्रार्थनालाई यहाँ तपाईहरुसँग साझा गर्न चाहन्छु र नागार्जुनले लेख्नु भएको त्यो प्रार्थना पनि हो र त्यही समयमा एक किसिमको त्यो जुन अहिले मैले भने नि खण्डन गर्ने अथवा
मञ्जुश्रीको अस्तित्वलाई भनौँ न प्रश्न गर्ने अथवा शङ्कास्पद हिसाबले हेर्ने त्यो उपमा पनि त्यसमा छ यहाँ जागरकेतु आर्यभट्ट रक्का मञ्जुश्री परमा अर्थ सतुति नमा भएको त भव जिजुन जम्बरजी ठान्तम भित्र बसेछ भने जम्बर छुनुजुबाट छाचलो जम्बा मला शुमिङा यङबा मला युगमिङा जितेन पर्ले सिन्दुनले सिग्लेनले बिजोयु दङ गम्बो छले जित 렌션 지금 딱된지 천이 진짜 대진도 다기 급에 남았던 원인이 맞지 철을 제와 용명 감버식은 재명 애매 철을 쳐서도 철은 어떤 애매 체반마다 대중 최다마다 미담 이메 철을 찾아서 마당 장당 레겐도 설당 까당 나마라 철을 하도 유명한 노를 철을 찾아서 천이 최당 중마다 범당 차바 최민데 링당 통이 감마라 세메 철을 찾아서 셰베 실라미니지 인지 실라미니지 양년되던 걸면이 미네 철을 찾아서 천음기는 미네지 주변도 보투수 초도 사반이 된 사바철을 찾아서 대다 때나 때랑기 젠들 철을 지다도 천음탕도 똥벌을 술라 떠진 수이 떠 타마치진 위마치 중당쯤반 남방도 도저철을 찾아서 남만금 잠비 잠양지 단담이야 양다 체인지부 선남디 인지된디 데버시번 데버쇼 잠버지든 파버지든 잠버지든 한데 메타바시 잡아침바 gombu loving chamber do be jangan also I had to read the complete because I just love this so much अब मैले यो पुरै प्रार्थना किन पढे त भन्दा नि मलाई यो अत्यन्तै मन पर्छ मेरो प्रिय प्रार्थना मध्ये एउटा हो okay so this is a praise by Nagarjuna to Manjushri यो चाहिँ नागार्जुनले मञ्जुश्रीलाई गर्नु भएको स्तुति हो okay why do we pray why do we praise somebody हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई किन स्तुति अथवा प्रशंसा गर्छौं get attention right एक किसिमको अब उहाँहरुको ध्यान आकर्षण गर्न हैन र hey your shampoo smells good your shampoo smells good तपाईको स्याम्पू एकदम मिठो बास्ना आउँछ नि भन्दा हामीले कसैलाई प्रशंसा गर्छौं नि you know what a beautiful ankle you have तपाईको कस्तो राम्रो यो के भन्छ कुइना छ भनेर हामी प्रश्न गर्छौं I love your thumb तपाईको बुढीऔला कस्तो राम्रो छ भनेर मलाई मन पर्छ भनेर I just love the way that your two nostrils are there तपाईको अनुहारमा त्यो नाकमा दुईटा जुन चाहिँ प्वालहरु छन् त्यो त्यहाँ हुनुमै मलाई एकदम मलाई त्यसले खुसी बनाउँछ अथवा मलाई मन पर्छ it doesn't matter anyway maybe the modern way is thumbs up or thumbs down symbols right अब यो अहिलेको जुन चाहिँ आधुनिक कालमा यो हाम्रो बुढीऔलालाई माथि गरे पनि तल पनि खास केही पनि त्यसको त्यसले फरक पर्दैन किनभने ती सबै कुराहरु संकेत नै हुन् now so this is a Nagarjuna's praise to Dhantam the real way or the ultimate way to praise Manjushri अब यो चाहिँ नागार्जुनले मञ्जुश्रीको वास्तविक अथवा पारमार्थिक अवस्था अथवा सत्यलाई गर्नु भएको स्तुति अथवा प्रार्थना हो and I will just very badly loosely translate र मैले यसलाई एकदम कामचलाउ हिसाबले अनुवाद गरिरहेको छु you have never come you have never gone तपाईको कहिले पनि आउने पनि भएन र जाने पनि भएन you never stand up you never sit down तपाई कहिले उठ्नु पनि हुन्न र बस्नु पनि हुन्न you were never born तपाई कहिले जन्मिनु भएको छैन you do not even exist तपाईको साच्चै के भन्नु अस्तित्व पनि छैन you will never expire तपाई कहिले त्यसले गर्दाखेरि बित्नु पनि हुन्न you are not red you are not green तपाई रातो पनि हैन हरियो पनि हैन you are not orange तपाई सुन्तले रङको पनि हैन you are not yellow you are not white तपाई पहेँलो पनि हैन सेतो पनि हैन you are not black तपाई कालो पनि हैन you don't know what is color तपाई आफैलाई तपाईको साच्चै रङ के हो त आफ्नो साच्चै उ के हो भन्न थाहा छैन वर्ण के हो भन्न थाहा छैन you are beyond color तपाई सम्पूर्ण वर्णहरुबाट पर हुनुहुन्छ so all that list the long list I'm not going to go through all that एकदम लामो सूची चाहिँ सबैलाई म व्याख्या गर्दिन and then Nagarjuna said how do I praise you now because you know when you praise you need to have something oh your shampoo feels like a lavender you know you need to have a reference मैले तपाईलाई त्यसै यस्तो हो भने कसरी तपाईलाई स्तुति गर्ने त किन भन्दाखेरि तपाईको त कुनै अब रूपै छैन तर अब
तपाईको स्याम्पू ल्याभेन्डर बास्ना आउनेवाला छ भनेर भन्नुको लागि त मलाई केही न केही एउटा आलमन त चाहिने आलमनै नभएकोलाई कसरी स्तुति गर्ने You know, you have to have reference, but you don't. I have no reference with you. त्यसले गर्दा मलाई तपाईलाई आफ्नो मनमा धारण गर्ने कुनै पनि आलमन नै म भेट्दिन You are not big, you are not small, you are not tall, you are not short. तपाई ठुलो पनि हुनुहुन्न सानो पनि हुनुहुन्न अग्लो पनि हुनुहुन्न होचो पनि हुनुहुन्न Even an attempt to praise you, just that attempt is already a mistake. र तपाईलाई स्तुति गर्नको लागि गरिने एउटा प्रयत्न मात्र पनि ठुलो गल्ती हुन जान्छ एउटा गल्ती हुन पुग्छ But for the sake of us who love symbol, तर हामी जस्तो प्राणीहरूको लागि जसलाई संकेत अथवा उपमाहरू मन पर्छ who can't do without symbol, जसले संकेत अथवा चिन्हहरू बिना जीवन उपार्जन गर्न सक्दैन who are addicted to symbols, जो चाहिँ जसलाई यी संकेत र चिन्हहरू प्रति एक किसिमको व्यसन अथवा एक किसिमको एडिक्सन भइसकेको छ who are symbol junkies. अब एक हिसाबले जो चाहिँ चिन्हहरूको व्यसनी भइसकेको छ दुर्व्यसनी So I shall praise you. त्यसले गर्दा म तपाईलाई त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईलाई स्तुति अथवा प्रार्थना गर्छु You are orange, त्यसले गर्दा म तपाईलाई सुन्तले रङमा देख्छु you are white, तपाई सेतो भनेर म व्याख्या गर्छु you have 4 hands, you have sometimes 2 hands, you have sometimes 1 million hands. कहिले तपाईका 4 हात हुन्छन् कहिले 2 हात हुन्छन् कहिले 10 लाख हातहरू हुन्छन् भनेर म And all this what I just told you is the Yangdapitsen, meaning it is the name. Manjushri Nama Sangiti, right? Nama is name, right? Manjushri's name is all this what I just told you. You know, I just told you something contradictory, right? No. Yes. Yeah, all that is the Manjushri Nama. And I will sing that song. That's the Sangit, I guess. र अहिलेसम्म जति पनि कुरा मैले भनियो नागार्जुनको हिसाबले मैले पहिला सुरु निषेधको हिसाबले तपाईँ यो होइन भने त्यसपछि तपाईँ यो हो भनेर भनी हैन विभिन्न किसिमको हात यस्तो भएको भनेर जुन मैले व्याख्या गरेँ यो सबै कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मञ्जुश्रीको तथातालाई मञ्जुश्रीको यथार्थतालाई दर्शाउने नाम मात्रै हो अनि यी नामहरूलाई लिएर म के गर्छु त भन्दाखेरि गाउँछु संगीती गर्छु गाना गाउँछु We can talk about the Sangit, the song, for hours. र यो संगीती अथवा गान स्तुतिलाई लिएर हामी घण्टौं पनि चर्चा गर्न सक्छौं What is Sangit? How do you Sangit? Music is Sangit, yeah. What is Sangit? It is okay. Sangit here. You know, I'm sure you guys by now, because it has become a fashion, vipassana meditation. अब यो जुन चाहिँ संगीत भन्ने शब्द महत्त्वपूर्ण छ तर अब यसको सन्दर्भमा अब अहिले हाम्रो यो परिवेशमा विपස්සना भन्ने शब्द एकदम बढी प्रचलनमा आइसकेको शब्द हो So when you hear the word mindfulness or vipassana, what do you think? What do you associate? र जब तपाईले स्मृति सम्पजन्य अथवा विपස්සना भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ तपाईको मनले के कुरासँग तादात्म्य स्थापित गर्छ के कुरासँग जोडिन्छ त तपाईको विचार It's always associated with sitting. जहिले पनि त्यो चाहिँ बस्नुसँग सम्बन्धित हुन्छ Meditation cushion. ध्यानको आसनसँग सम्बन्धित हुन्छ गोयन्कासँग सम्बन्धित हुन्छ म्यानमार अथवा बर्मासँग सम्बन्धित हुन्छ 9 days 9 दिन भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ bone ache, घुँडा दुख्नुसँग सम्बन्धित हुन्छ right? But in the Manjushri Nama Sangit, this Sangit is the vipassana, because when you are immersed with no color, no green, no white, no black, but yes green, yes blue, yes white, yes everything, this containing this
is the supreme most vipassana. अब यो मञ्जुश्री नाम सङ्गीत अथवा सङ्गीतको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रार्थनामा पहिला सुरु चाहिँ तपाईँ हरियो पनि होइन, कालो पनि होइन, निलो पनि रातो पनि होइन भनिसकेपछि फेरि तपाईँ हरियो पनि हुनुहुन्छ, सुन्दरले पनि हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरिको जुन एउटा अवस्था छ, हामीले त्यो प्रार्थना गर्दाखेरिको चित्तको अवस्था, त्यो नै विपसनामा सबभन्दा उच्च कोटिको विपसना हो, महाविपसना हो. Because Sangeet, the music dispels boredom. किन त भन्दा सङ्गीतले हामीहरूको जुन चाहिँ एक किसिमको न्यास्रोपनलाई चाहिँ हटाइदिन्छ. Music dispels the sort of, what do you call it, melancholy, like sadness, sort of, that vacuum, the emptiness, right? So then you sing, right? Isn't it? र सङ्गीतले हाम्रो मनोविषाद, हाम्रो चित्तमा भएको दुःख र एक किसिमको खालीपन, खोक्रोपनलाई पनि हटाइदिन्छ. त्यसले गर्दा नै हामीले गाना गाउँछौँ नि, हैन र? Why are we bored? हामी किन जन्मेका छौँ? Why are we so lonely? हामी किन हामीलाई न्यास्रो लाग्छ त, अथवा हामीहरू किन एकाङ्की अथवा एक्लो महसुस गर्छौँ त? Why we feel so alienated? हामीलाई किन एक किसिमको बिरानोपन, एक किसिमको त्यो अनुभव हुन्छ? Because we either choose green or no green. यो के कारणले गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूको जुन चाहिँ चुनाव चाहिँ कि त हरियो कि त नहरियोतिर हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ चुनाव. Tall or short. कि चाहिँ अग्लो कि चाहिँ होचो को चुनाव हुन्छ. 60 kilos or 40 kilos. 60 किलो कि 40 किलो प्रति चुनाव हुन्छ. That's why we get bored. त्यसको कारणले गर्दा नै हामीलाई जीवनमा न्यास्रोपनको अनुभव हुन्छ. Now I'm talking in riddle. I'm sorry, but this is what happens when you read text by Nagarjuna. अब अहिले मैले उखानमा कुरा गर्दा छु, तर अब यस्ता ग्रन्थहरूको बारेमा चर्चा गर्ने बेला यस्ता कुराहरू आउँछन्. But when you can understand this dharma, this truth, that it's neither green nor blue nor white, but it is blue, is green, is black, then suddenly the life is full, abundance, music, sangeet. तर जब हामीहरूले धर्मको विषयमा चर्चा गर्ने बेलामा चाहिँ हरियो होइन, रातो होइन, यो विभिन्न कुराहरू भन्दा पनि त्यही समयमा यो हरियो पनि हो, सबै कुरा हो भनेर त्यो एउटा साङ्गोपाङ्गो रूपमा हामीले स्वीकार्न सक्छौँ. त्यही बेलामा हाम्रो जीवनमा चाहिँ धर्म, सुख अनि त्यसपछि सङ्गीतहरू चाहिँ आउँछ. Anyway, again, sorry, losing thread a little bit. म अलिकति यहाँ मार्गबाट अलिकति भनौँ न पथभ्रष्ट भएँ भन्नु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु. I'm talking about dharma. म धर्मको विषयमा चर्चा गर्दैछु. Okay, so I'm talking about definition of the dharma. अहिले मैले यहाँ चाहिँ धर्मको व्याख्या अथवा धर्मको डेफिनेसनलाई लिएर कुरा गर्दैछु. It can refer to discipline, it can refer to duty, it can refer to holy dharma. अब धर्मको सम्बन्ध चाहिँ अथवा यसको व्याख्या चाहिँ शीललाई अथवा एक किसिमको अनुशासनलाई लिएर पनि हुन सक्छ, अथवा हाम्रो जिम्मेवारीलाई लिएर पनि हुन सक्छ, अथवा कुनै पनि किसिमको एउटा पवित्र कुराहरूमा संलग्न हुनुसँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छ धर्म भनेपछि. But the most important is it is associated with the truth. तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गहन कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धर्म चाहिँ सत्यसँग सम्बन्धित हुन्छ. Such as when you say, see you tomorrow, part of you telling you, maybe that's not possible, maybe it will happen, maybe it won't. That's quite good. That's quite good. र जब अघि नै भने जस्तै हामीले हाम्रो कार्यक्रम सकेर साथीलाई भोलि भेटौँला भन्दाखेरि भित्रपट्टि भोलि भेट्ने जुन चाहिँ हाम्रो एउटा बाचा छ त्यो हुनु पनि यथार्थमा हुनु पनि सक्छ, हुँदैन पनि भन्ने एउटा मनमा जाग्यो भने चाहिँ त्यो एउटा राम्रो अवस्था हो हाम्रो. For instance, and also there's other truth, like one of my desire is go to Saigon, Vietnam. त मेरो अब सत्य अरूहरू पनि हुन सक्छन्, जस्तै एउटा मेरो इच्छा चाहिँ भियतनामको साइगोनमा जानु पनि हो. During the monsoon time.
त्यो पनि वर्षायामको बेलामा जाने इच्छा छ मलाई। And the Saigons have a lot of coffee shops that's upstairs, अनि not साइगन downstairs. अनि साइगनमा चाहिँ धेरै कफीका पसल, कफी खाने पसलहरू छन्। अलिकति दोस्रो तल्ला, माथिल्लो तल्लामा र तल्लो तल्लामा पनि धेरै कफी पसलहरू पाइन्छ। And lots of plants. You know, those Vietnamese, they're so good at plants. अनि भियतनामीहरूको एउटा संस्कार पनि के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले बोट बिरुवा मन पराउँछन् र धेरै अधिकांश बोट बिरुवाहरू पनि वरिपरि देख्न पाइन्छ त्यहाँ। And I love these Vietnamese coffee with concentrated milk beneath. मलाई चाहिँ भियतनामीहरूको कफी जुनमा त्यो हाम्रो कन्डेन्स मिल्क राखिन्छ त्यो पनि मलाई एकदम मन पर्छ। And maybe today my desire is to go there, overlooking these plants and the veranda. Suddenly torrential rain. I'm drinking a coffee. That is my desire right now. र अहिले चाहिँ मेरो इच्छा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यी सबैको बिचमा चाहिँ म त्यहाँ कफी खान जान्छु भनेर त्यहाँ पानी एकदम बेजोडले घमासान पानी परेको छ र यो सम्पूर्ण यो बोट बिरुवाहरूलाई मैले नजरअन्दाज गरेर त्यही कफीमा म बाँधिएर त्यसको लालसा ममा हुन सक्छ र त्यो पनि एउटा पक्ष हो। But if part of me tells myself it's not 100% satisfaction, there's always a dukkha. र मेरो मनस्पटल अथवा मनको एउटा पक्षले के पनि भन्छ त भन्दाखेरि यो कुराले मलाई 100% सन्तुष्टि दिन सक्दैन भन्ने पनि हुन सक्छ। Nothing has a 100% satisfaction. संसारमा कुनै पनि कुराले 100% सन्तुष्टि दिन सक्दैन। That kind of mindfulness, that kind of knowledge is what we talk about, the Dharma, the truth. त्यस्तो किसिमको स्मृति सम्पर्दन अथवा होस र त्यस्तो किसिमको ज्ञानको विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ जुन चाहिँ धर्मसँग सम्बन्धित चर्चा हो। Okay, so based on this kind of way of understanding the Dharma, I will try to sort of talk about 3 liberation. We call it Namthar Gosum. Namthar Gosum. र धर्मको यस्तै परिवेश अथवा यस्तै परिभाषालाई लिएर चाहिँ म त्रिविमोक्ष अथवा विमोक्षको 3टा द्वारको विषयमा चाहिँ म कुरा गर्छु। And this is hopefully the understanding of the 3 doors of liberation will give us more, I don't know, give us more tools to watch out to cultural hijacker. Remember hijacking, cultural hijacker. र धर्मका यस्ता विभिन्न पद्धतिहरूले चाहिँ हामीहरूलाई जुन चाहिँ अघि नै हामीले कुरा गरेका थियौँ सांस्कृतिक रूपमा हामीहरूलाई जुन अपहरण गर्ने अथवा हावी हुने कुराहरूबाट बचाउनको लागि चाहिँ हामीहरूलाई यिनीहरूले मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। Okay, this is kind of a big subject. Before I jump into this, do you think people want to ask some questions? तर अब हामी यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु कसैको प्रश्न छ भने चाहिँ प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। Is there arrangement for questions like mine? Yeah, so we have standing microphones on both sides of the stage. Please line up by the microphone. If you have any questions you would like to raise, your questions should be related to the topic of the teaching. Thank you. आजको विषयलाई लिएर तपाईहरुको मनमा कुनै किसिमको प्रश्न अथवा जिज्ञासा छ भने चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ सभागृहको दायाँ बायाँपट्टि 2टा माइकहरु छन् त्यहाँ आउनु होला हजुरहरु क्रमबद्ध रूपमा र तपाईहरुले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। र अघि नै मैले विमोक्षको त्रिद्वार भने त्यसलाई मुक्तिको 3 द्वार पनि भन्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ विमोक्ष भन्ने शब्द नेपालीले नबुझ्न सक्छ, मुक्तिको 3 द्वार भन्दा पनि मिल्छ हैन त पनि सर? Hello, Ranbhushira. I have a question. You were mentioning about the Puya Garbha Tantra in the beginning of the teaching. So you were talking about the Gyuntrul Dhava.
So is that not a reference to the Mayajal instead of Guhya Garbha? I was a bit confused. Yeah. अब रिम्पोचेले अघि न गुह्य गर्भ तन्त्रको विषयमा कुरा गर्नुभयो न्युट्रल ड्राभे यो के यो भन्ने हैन अनि त्यो मायाजाल तन्त्रसँग सम्बन्धित छ I think the word Maya is used sometimes. कहिलेकाहीँ चाहिँ माया भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त्यसको सट्टामा But the Guhya Garbha has a very long and many names. तर गुह्य गर्भको धेरै लामो र विविध नामहरू छन् Names. Now this is okay. This is again a culture, right? The Indian and therefore I guess Nepal, therefore India, I mean Tibetans, names are very, very important. I mean sometimes like some especially some deities or even human beings have like several names. अब यो सांस्कृतिक पक्ष पनि हो र भारतमा नेपालमा तिब्बतमा हेर्ने हो भने चाहिँ नाम धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र कहिलेकाहीँ अब देवी देवताहरू अथवा इष्टदेवहरूको विभिन्न नामहरू त हुन्छ नै तर कहिलेकाहीँ मान्छेको पनि हामीलाई थाहा छ कि एकजना मान्छेको विभिन्न नामहरू हुन्छन् Like Mahakali has 1,000 names. उदाहरणको लागि महाकालीको 1000 वटा नामहरू छन् And some names are and just like that even the texts or the teachings have also different names. र त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै उपदेशहरूको पनि विभिन्न नामहरू हुन्छन् And they are not just arbitrary and just trying to be poetic. Each one has a specific purpose. र यी नामहरू यतिकै मनगणन्ती रूपमा गरिएको नाम होइन कि ती नामहरूको पनि एउटा विशेष लक्ष्य हुन्छ अथवा एउटा विशेष त्यसको काम हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसरी नाम दिएको हुन्छ Some names are more path oriented, the others view oriented. कुनै कुनै नामहरू चाहिँ मार्गसँग बढी सम्बन्धित हुन्छन् भने हाम्रो मार्ग धर्मको मार्गमा भने कुनै कुनै नामहरू चाहिँ हाम्रो दृष्टिसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ Okay, you want to ask? Yes, hello, sir. It's nice to meet you. I don't know if this question is off topic, but I was wondering, as humanity evolves, I was wondering why humans keep fearing each other more and more and getting closed on each other more and more. यही आजको विषयसँग सम्बन्धित छ कि छैन त थाहा छैन मेरो प्रश्न तर अहिलेको जगतमा चाहिँ एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग किन बढी त्रसित छ र किन मान्छे हामी बिस्तारै बिस्तारै एक आफैमा खुम्चिँदै भनौँ न गइरहेका छौँ I think human beings have an identity crisis more and more. And the Buddhist answer to the identity crisis is that there is no identity. अब अहिले मनुष्यहरूको एउटा समस्या के छ त भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो एउटा जुन चाहिँ पहिचान बनाएको छ त्यो पहिचानसँग सम्बन्धित पहिचानलाई लिएर एक किसिमको मनोविदोलन मनमा एउटा उपशंका उपशंका भइरहेको छ तर बौद्ध परम्परा हेर्ने भने हाम्रो पहिचान नै के हो त भन्दाखेरि बौद्ध परम्परामा पहिचान नै छैन कुनै पनि कुराको अब एउटा नाम अथवा पहिचान नै छैन भन्नुपर्छ Yes. Many sadhuvas. Many sadhuvas to you, Rinpoche. I am very happy that I'm here, and thanks to my wife who brought me here. I have a very stupid question. I was brought up and born here in Nepal, did all my schooling here. And I always wondered why we as Nepali children never taught about Buddhism. And all of a sudden, we're riled up about where Buddha was born. Me, personally, I always have this question. Anytime somebody mentions Buddha was born in Nepal, it's like, yes, that is me. I need to support that. And at the same time, when I look back and then start trying to learn about Buddhism, I feel that I don't know anything. So my question to you is, how do I rationalize my thought about getting it and then start from the grounds up?
from the ground. Okay. मैले पुरै त तपाईको प्रश्न अब सारमा भन्छु म यही नेपालमा जन्मिएको हुँ हुर्केको हुँ र भगवान बुद्धको विषयमा कुरा हुँदा चाहिँ नेपालीहरूलाई बच्चादेखि बौद्ध परम्परा अथवा बौद्ध धर्म किन सिकाइदैन हैन त हजुरको प्रश्न सिकाइदैन र भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने बित्तिकै मलाई गर्व पनि लाग्छ र त्यो एउटा भनाइलाई चाहिँ मैले सपोर्ट गर्नुपर्छ मैले त्यसको त्यो अभियानमा म लाग्नुपर्छ जस्तो त लाग्छ तर जब बौद्ध दर्शनको बारेमा बौद्ध धर्मको बारेमा कुरा गरिन्छ त मलाई केही पनि थाहा छैन त्यसले गर्दा अहिलेको यो अवस्थामा मैले साँच्चीकै धर्मको अभ्यासको सुरुवाती बिन्दु मेरो जीवनमा कहाँबाट हुन सक्छ त मैले सही अनुवाद गरेँ Okay. I think there's many reasons, but first I will just give you, I appreciate what you said. तपाईले जे भन्नुभएको छ त्यसलाई म अनुमोदना गर्छु Yeah, I mean, there's many reasons, I think. अब त्यसको पछाडि धेरै कारणहरू हुन सक्छन् like in India, for instance, hardly any Indians know who Nagarjuna is. अब भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सायद कुनै भारतीय होला जसलाई नागार्जुनको बारेमा थाहा But many people know who Karl Marx is. तर अधिकांश भारतीयहरूलाई चाहिँ कार्ल मार्क्स को भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ And of course, they all are so proud that they know Shakespeare. अनि अधिकांशलाई मलाई शेक्सपियरको बारेमा मलाई शेक्सपियर भनेको को भनेर थाहा छ भन्ने कुरामा गर्व पनि हुन्छ So there's all that element. अनि ती पक्षहरू ती भनौं न अवयवहरू पनि छन् त्यहाँ I think also because, you know, again, we're going back to our question, Dharma, because Dharma has so much to do with the truth. So I think there is no zeal for that kind of I don't know, passion with the Buddhists as a sort of, you know, like basically what I'm saying is the Buddhists are really bad with marketing. अब धर्मको सन्दर्भमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ र बौद्धहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि बौद्धहरूमा चाहिँ धर्मलाई साँच्चीकै राम्रोसँग बजारमा फैलाउनको लागि त्यो एक किसिमको उत्साह नै देख्दैन बौद्धहरू त्यो हिसाबले व्यापारीकरणको हिसाबले चाहिँ एकदम पद्दु छन् I mean, I always said this, like, there's no Buddhist marriage, for instance, wedding ceremony. There's no Buddhist wedding ceremony. र त्यसले गर्दा बौद्ध विवाह पद्धति अथवा बौद्ध विवाह पद्धति भन्ने नै हामीले सुन्दैनौँ छैन पनि I really suspect lot of, you know, Korea used to be one of the most populated Buddhist country, Korea. अब populated Buddhist, the big, you know, the big population of Korea used to be, you know, Buddhist. कोरिया चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले एउटा ठुलो बौद्ध देश पनि थियो But I suspect that a lot of Koreans, they become Christian because, you know, the Christians have a very good wedding. अब अहिले अधिकांश कोरियनहरू चाहिँ अब इसाई धर्ममा परिवर्तन भइसकेका छ उहाँहरू र अहिले यसो हेर्यो भने कोरियनहरूको जुन चाहिँ विवाह पद्धति भनौँ त्यो चाहिँ अत्यन्त भव्य हुन्छ Because how do you do the Buddhist wedding? It's very awkward, you know. एउटा बौद्ध विवाह पद्धति कसरी गर्ने हैन त्यो अलिकति नमिल्ने तादाद नमिल्ने जस्तो कुरा जस्तो देखिन्छ नि During the wedding, you cannot really say, you know, you two are married, but probably you may get divorced tonight because of impermanence. Then it won't work. अब बौद्ध विवाह गराउने बेलामा विवाह गराइसकेपछि तिमीहरू अब वैवाहिक सम्बन्ध त बाँध्यौ तर हुन सक्छ तिमीहरूको फेरि डिभोर्स होला भनेर भन्छ एउटा भनौँ न त्यहाँको अब बौद्ध पण्डितले त्यस्तो भन्नु त अब एउटा वैवाहिक समारोहको लागि त राम्रो कुरा त भएन But I think, okay, this is my personal feeling. I have been sort of mingling with some Nepali young people. अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्नु पर्दाखेरि मैले अहिले नेपालका केही युवाहरूसँग चाहिँ संगत गरिरहेको छु And lot of these so-called educated young Nepali, I think there is a very big chance they will awaken to the Buddha's words. र तथाकथित यी युवाहरूमा भएका जति पनि के भन्छ एजुकेटेडै भन्नु
के अरे शिक्षित वर्गहरू चाहिँ भगवान बुद्धको यो जुन सत्यताप्रति जाग्छन् भन्ने मलाई आशा छ। Because it's sort of in their gene. अब यो उनीहरूको यो जुन चाहिँ वंशाणुमा पनि हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। Okay, I will tell you one story. एउटा कथा भन्छु म तपाईलाई। I was very encouraged. One day I was very encouraged. I thought, okay, Buddhism will grow again in Nepal. And my reason is very, very childish, but nevertheless, it's a reason. Because I saw Nepali people putting garland on the dogs. But there's a dog day. What is it called? कुकुर तिहार. Yes. They put a garland on the dogs. I thought, wow, so beautiful. Buddhism will come. Because it's really the most useless thing to do. अब मलाई चाहिँ नेपालमा फेरि बौद्ध धर्मको उत्थान हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास भयो। हुन त मेरो जुन तर्क छ त्यो अलिकति बाल मस्तिष्कबाट निक्लेको बचकानी तर्क जस्तो पनि हुन सक्छ। तर जब मैले कुकुर तिहारमा कुकुरलाई माला लगाएको देखेँ, जुन चाहिँ एउटा एक हिसाबले भने एकदम युक्तिहीन बेफाको काम जस्तो लाग्छ, त्यो देखिसकेपछि बौद्ध धर्मको चाहिँ केही सम्भावना नेपालमा छ जस्तो मलाई लाग्यो। Dogs don't even know what that is, right? कुकुरहरूलाई नै पनि थाहा हुँदैन यिनीहरूले के गरे भनेर खास भन्ने हो नि। And then many of the dogs looks like they're not so comfortable. कति कुकुरलाई त त्यो कुकुर पूजा गरेको मन पनि पर्दैन, उनीहरूले त्यसमा सहज महसुस पनि हुँदैन। But this is what made me think, okay, they haven't lost the magic. अनि यो कुराले चाहिँ मलाई के पनि महसुस गरायो त भन्दाखेरि नेपालीहरूले आफ्नो जुन चाहिँ त्यो एउटा एक किसिमको जादुपन छ, त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म यिनीहरूले हराएको छैन रहेछ भन्ने कुरा मलाई महसुस भयो। Don't send your children to Harvard. आफ्नो सन्तानहरूलाई चाहिँ हार्वर्डमा नपठाउनु होला तपाईहरुले, हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा। Because when they come back, they will not do this. जब उनीहरू हार्वर्डबाट फर्किन्छन् उनीहरूले यी कुराहरूलाई विश्वास गर्दैनन्, यी कुराहरूलाई गर्दैनन्। Because they will, when they come back, graduated from Harvard, they will become the most weak person. Weak, so weak. र हार्वर्डबाट फर्किसकेपछि तिनीहरू एकदमै कमजोर मनस्थिति भएका व्यक्तिहरूमा रूपान्तरित हुन्छन्। They have negated everything. उनीहरूले सबै कुराहरूलाई चाहिँ निरोध गर्छन्, सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब नकारात्मक रूपलाई हेर्न थाल्छन्। But I'm saying this, actually, I'm talking to a Harvard person who's listening right now. मैले किन भनिरहेको त भन्दाखेरि यहाँ हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट आएको कोही व्यक्तिले सुनिरहेको छ जस्तो मलाई लागेर मैले भनेको हो। Okay, what else? Wait. Okay, first of all, thank you for coming to speak with us, Rinpoche. I'm wondering, we talk a lot about the ways that Buddha Dharma gets hijacked by culture, and I think it's really easy for us, if we sort of examine it, to see the many ways in which that's true. But I think, on the other hand, to a certain extent, maybe it's a bit inevitable, given that in order for Buddha Dharma to be useful to people, it has to be communicated through some sort of medium. So I'm wondering, A, if you would agree with that, and also, B, if you do, what do you see as some of the more creative uses of the interaction between culture and Buddha Dharma in order to propel it forward? Very good. अब हजुरले बौद्ध धर्मको यो संस्कृतिले चाहिँ बौद्ध धर्मलाई कसरी अपहरण गर्न सक्छ अथवा कसरी हावी हुन सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो। तर मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि त्यो अपहरण हुने अथवा हावी हुने प्रवृत्ति चाहिँ मेरो विचारमा अपरिहार्य जस्तो पनि लाग्छ। र अब किन भन्दाखेरि हामीले अरूसँग संवाद त गर्नु पर्यो, बौद्ध धर्मलाई सम्प्रेषण अथवा प्रसार त गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा त्यो गर्ने क्रममा यसरी यो अपहरित नहुने हिसाबले पनि कसरी हामीहरूले सृजनात्मक रूपमा चाहिँ संस्कृतिलाई प्रयोग गरेर धर्मको उत्थान गर्न सक्छौं भन्ने। It's a really important question. एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न। Needs a very big answer, but probably no time. यसको लागि एकदम लामै उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ, तर आज हामीसँग समय छैन। But I will share you an expression from the Nyingmapa people. तर म तपाईलाई उदाहरणको लागि चाहिँ निङमा परम्पराबाट आएको एउटा उक्ति चाहिँ अथवा एउटा भनाइ चाहिँ It's quite a good expression. यो अति प्रभावकारी उक्ति हो। They say, "Tabi zongdushu gombi changle troll." It's such a beautiful expression, which means one should be secure and be in the castle, the fort
of view. Fort. Fort. One should be secured. You know, like when you are fighting, you need to be protected, right? The fort of view. So the view, you really should pay attention. जब तपाईहरु दृष्टिको एउटा किल्लामा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ किनभने दृष्टि धेरै महत्त्वपूर्ण छ बौद्ध परम्परा दृष्टिको किल्लामा सुरक्षित भएको अवस्थामा Gompi little, such a beautiful expression. What it means practice such as meditation is like a terrain. Even though you have to use it, you should never trust it. You should always think, okay, I might fall from here. Terrain, practice, path. Meditation is like a terrain. र जुन अभ्यासको पक्ष छ त्यो अभ्यासको पक्ष चाहिँ अब युद्धको लागि एउटा मैदान जस्तो त्यसलाई प्रयोग गरे तापनि त्यसमा त्यति धेरै आश्वासन लिनु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन त्यसलाई प्रयोग त गरिन्छ समृद्धिको रूपमा तर त्यो साच्चै भरपर्दो कुरा हैन If you have this too, it doesn't matter whether you got marinated for 100 years in Kathmandu or marinated 100 years in Wyoming, you will be okay. यदि यी दुई पक्षहरू अघि नै मैले भने जस्तै दृष्टि र अभ्यास सँगसँगै भयो भने चाहिँ काठमाडौँमा 100 वर्षसम्म अड्केर बसे तापनि काठमाडौँको परिवेशमा हामी होमिए तापनि अथवा वायुमा भए तापनि हामीहरू चाहिँ ठिकठाकै हुन्छौँ. Yes, please. Hello, Rinpoche. I have a question. How can we deal with symbolism catalogizing in our life? Because it's everywhere and all the time. Is it just by sitting and breathing? Yeah, thank you. कसरी यो जुन चाहिँ अब यो संकेतहरूलाई अथवा उपमाहरूलाई चाहिँ हामीहरूले किनभने यो त सबैतिर हुन्छ यो जुन चाहिँ हाम्रो चिन्हहरू संकेतहरू भाषाहरू यसलाई साच्चै आफ्नो रूपान्तरणको लागि चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने होला भनेर प्रश्न गर्नु. Will you be here tomorrow? तपाईं यहाँ भोलि पनि आउनुहुन्छ? आउँछु भन्नु. Well, you are supposed to say, well, maybe, right? अब सायद आउँछु पनि होला आउँदिन पनि होला भनेर जवाफ दिनुपर्ने अवस्था हो चाहिँ. Anyway, I want remember I was wanting to talk about 3 liberation. Yes. So the second liberation, the liberation from symbol or sign, I think we will talk about that. मैले अघि न तीनटा विमोक्ष अथवा मुक्तिको द्वारको विषयमा कुरा गरेको थिएँ र दोस्रो द्वारले चाहिँ यो संकेतको मार्फतबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म पछि चर्चा गर्नेछु. Okay. Hello, Rinpoche. So my question is, I've been taught that according to Nyingma tradition, the deity is the reality. And I don't understand why a deity wearing strange clothes with color, size, with all the dualistic characters is the reality. र निगमा परम्परा अन्तर्गतमा हामीले जुन चाहिँ इष्टदेव छ त्यो भावना गर्ने देवता उहाँहरूलाई अथवा देवतालाई चाहिँ सत्यता अथवा तथता भनिन्छ. तथता हो भने किन यो निगमा अब इष्टदेव चाहिँ यस्तो विभिन्न किसिमको विचित्र लुगाहरू रङहरू आयुधहरू लिएर पनि उहाँले चाहिँ कसरी तथता अथवा सत्यतालाई चाहिँ दर्शाउनुहुन्छ त? Okay, this also during the second liberation I will talk. यो पनि दोस्रो मुक्तिको द्वार अथवा दोस्रो विमोक्षको विषयमा चर्चा गर्ने बेलामा हामीले व्याख्या गर्छौं. Please. Thank you for your precious teaching. So my question is a little bit technical. I'm a student from RI. So you were talking about the host culture and the Buddhism being passed on from culture to culture. So my question is, as mantras, which is a big part of Buddhist practice, pass on from Sanskrit to Tibetan, Chinese, Japanese, Korean. I was wondering if you think there's a correct way for us to practice mantra practice, and following up on that, if we chant mantras without knowing the meaning of the mantra at all, do you think that's still a meaningful practice? Thank you. अब अघि न हजुरले यो आगन्तुक संस्कृति अथवा संस्कृति अरूको संस्कृतिलाई आगन्तुक रूपमा आफ्नो देशमा भित्राउने परम्पराको पद्धतिको विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो र अब हामीले अहिले संस्कृतबाट तिब्बतीमा त्यसपछि चाइनिज विभिन्न अरू भाषामा मन्त्रहरूको उच्चारण प्रयोग अभ्यास गर्ने गर्छौं.
अब त्यो गर्ने सही तरिका के हो र यदि मन्त्रको अर्थ नबुझेको खण्डमा पनि मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि त्यसले फाइदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न हो। Well, I have to admit, I'm a big sucker of blind devotion. Blind devotion. अब म चाहिँ यो अन्धश्रद्धाको ठुलो हिमायती हुँ भन्नु पर्यो। Just doesn't matter. Even I don't understand the meaning. This has a power. I have that kind of, cultural thing, you can call it. मेरो सांस्कृतिक हुर्काइको हिसाबले भन्नु पर्ला कुनै कुराको अर्थै नबुझे तापनि त्यसले मलाई फाइदा गर्छ भन्ने विश्वास मलाई लाग्छ। त्यति श्रद्धा छ ममा। And anyway, sometimes by knowing a little bit of a meaning doesn't do that much. र कहिलेकाहीँ चाहिँ ती मन्त्रहरूको अर्थ जानेर पनि खासै फाइदा चाहिँ हुँदैन। And mantra is a very big subject. र मन्त्र आफैमा एउटा एकदमै विस्तृत विषय पनि हो। I chant mantra while watching Netflix. म कहिलेकाहीँ नेटफ्लिक्स हेर्दै पनि मन्त्र उच्चारण गर्छु। Because at least my mouth is occupied by mantra instead of some other, like garbage, I don't know, some useless thing. त्यो किन त भन्दाखेरि अब यदि मैले मन्त्र उच्चारण गर्दै नेटफ्लिक्स हेरेँ भने नचाहिने कुरा बकवास गर्नुभन्दा कमसेकम मेरो मुखले मन्त्र उच्चारण त गरिरहेको हुन्छ नि। So, again, I'm talking about the motivation and your view about it. र मैले यहाँ कुरा गरिरहेको चाहिँ आशय अथवा हाम्रो आशय अथवा सङ्कल्पलाई लिएर कुरा गरेको छु। तर तपाईले गर्नु भएको कुरा चाहिँ सायद दृष्टिसँग सम्बन्धित छ। And pronunciation, really I think doesn't matter because of the different, elements. र भाषाको आफ्नै अब विशेषता हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। Indians, they say Vajra. Nepali people say Bajra. And I think this is where Tibetans got Banzar. अब एउटा उदाहरणमा अब भारतीयहरूले वज्र भन्छ भने नेपालीहरूले वज्र भन्छ र त्यसलाई नै अपभ्रंश गरेर तिब्बतीहरूले व्यञ्जन भन्छ। व्यञ्जन। And it looks like the Japanese don't even have ha. र Japanese don't have ha. They say swaka. जापानिज भाषामा चाहिँ ह भन्ने अब अक्षर नभएकोले गर्दा उनीहरूले हलाई का पनि भन्छ। It really doesn't matter. तर खासै फरक पर्दैन मन्त्र उच्चारण गर्दा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा। Motivation counts. हाम्रो आशय, हाम्रो सङ्कल्प, हाम्रो नियत, your view counts. हामीहरूको दृष्टि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। Not all vowels has to be there, I think. सम्पूर्ण स्वरहरू त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। स्वर भनेको यो ग्रामरमा स्वर र व्यञ्जन हुन्छ नि, त्यो भनेको स्वर भनेको। I mean, cats have like only 2 vowels, right? बिरालोहरूको भाषामा दुईटा मात्रै स्वर वर्ण हुन्छ। Maybe 1. सायद अझ एउटा मात्रै होला। And they still communicate. र पनि उनीहरूले एक आपसमा अन्तर्क्रिया अथवा संवाद गर्न सक्छन्। Okay. Thank you for your teachings, Rinpoche. This one last. Okay. So in COVID, I got stuck in Vipassana Center for 2 months. So I ended up doing 2 months of sitting meditation, and my faith in Three Refuge and the teachings that it was also see the reality as it is. It was not for stress relief or anything like that. And since 3 years, I've been practicing that. But to hear about, I think you criticize Vipassana. I am like, and you explore Tibetan Buddhism, and there's so many things in Tibetan Buddhism. We don't really understand where do you start from. So my question is, for a beginner, where is the starting point for understanding Dharma? If it's not Vipassana, thank you very much. कोभिड को समयमा म विपासना सेन्टरमा 2 महिना जति त्यहाँ बस्नुपर्ने भयो र त्यो बेलामा मैले धर्मको अभ्यास गर्ने क्रममा चाहिँ यो ध्यान अथवा धर्मको सन्दर्भ भनेको चाहिँ हामीहरूको तनावबाट मुक्त हुनलाई यस्तो नभइकन चाहिँ त्रिरत्नप्रतिको श्रद्धा आफ्नो अनुभूतिलाई तिखार्ने बढी महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरा मलाई अनुभव पनि भयो।
तर हजुरले आफ्नो उपदेशको सन्दर्भमा चाहिँ विपස්සनालाई खण्डन गर्नुभयो। त्यसले गर्दा विपස්සना को सट्टामा अहिले अब तिब्बतन बौद्ध धर्मको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तिब्बतन बौद्ध धर्ममा विभिन्न धेरै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा एउटा नौशिक्षा अथवा आध्यात्मिकले चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने धर्मलाई बुझ्नको लागि अथवा धर्माभ्यास गर्नको लागि? If you can just begin with anicca, dukkha and anatta, this is very good enough. यदि तपाईले अनित्य दुःख अनात्मा अनित्य दुःख अनात्माबाट सुरु गर्नुभयो भने त्यति पनि काफी हुन्छ अहिलेको लागि। Even if you can't do all three, just anicca, impermanent. यदि यो तीनटै पक्षहरू तीनटै लक्ष्यहरू अभ्यास गर्न नसकेको खण्डमा अनित्य मात्र गर्नुभयो भने पनि त्यसले नै पुग्छ। Because the Buddhist teachings on impermanence is actually it's a ploy trick. अब बौद्ध परम्परामा यो अनित्यको उपदेश भनेको चाहिँ एक किसिमको उपाय कौशल हामीहरूलाई झुक्काएर धर्ममा प्रवेश गराउने एउटा कौशल हो। कौशल भन्नु बेटर। It is like what Buddha really wanted to teach you is shunyata. अब भगवान बुद्धले साँच्चीकै उपदेश दिन खोज्नु भएको चाहिँ विषय शून्यता हो। But it won't fit in your mouth. तर त्यो हाम्रो मुखमा अट्न सक्ने सम्भावना नभएकोले गर्दा can't digest. त्यसलाई हामीहरूले पचाउन पनि नसक्ने भएकोले गर्दा For now anyway. अहिलेको लागि यो सन्दर्भमा त्यसले गर्दा So make it little bit sweetened, make it little bit easy to digest is anicca. अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यही शून्यतालाई अलिकति मिठो बनाउनको लागि अलिकति चिनी राखेर अलिकति पचाउन सक्ने हिसाबले प्रस्तुत गरिएको धर्मको पक्ष भनेको चाहिँ अनित्य हो। Yeah, so that's already good enough. त्यसले गर्दा त्यति पनि धेरै राम्रो भन्नुपर्छ हामी त्यति गर्न सकेको अवस्था पनि। Yes. Oh, you have a question? No, it's from Zoom. We have some questions from Zoom. This one could be from me though. It's not, but it could be. Aren't rationality and science a way to enter the Dharma? Can you repeat that question? I didn't get it. Rationality and science? Yes. Aren't rationality and science a way to enter the Dharma? As in also, could they not be a way to enter the Dharma? यो हाम्रो जुन युक्ति संगत युक्ति अथवा तर्क र विज्ञान धर्ममा प्रवेश गर्ने द्वार भन्न मिल्दैन र? Yes, yes, of course. भन्न मिल्छ. Of course. But I think whoever is asking these questions, they should also keep in their mind, rationalism can be very, very blinding. Blinding. यो प्रश्न अब अवश्य पनि मिल्छ तर यो प्रश्न जसले गर्नुभयो उहाँहरूले के कुरा चाहिँ मनन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ जुन तर्क अथवा युक्ति छ त्यो युक्ति चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई अन्ध बनाउन सक्ने एउटा औजारको रूपमा पनि हुन सक्छ। Okay, this last question. Please accept first my humble offering and homage to you, Guru Rinpoche. My question is, as I understand that in the end, Dharma has no form. How do I know I have awakened? Or how do I see that the person I'm talking to is an awakened person? अब अन्ततगतवा धर्मको कुनै पनि रूप हुँदैन भनेर भनिन्छ। यदि त्यस्तो हो भने एउटा बोध लाभ गरेको व्यक्ति अथवा कुनै व्यक्तिलाई मलाई भेट्दाखेरि यी चाहिँ बुद्धता लाभ गरेको व्यक्ति हो भनेर मैले कसरी निरीक्षण गर्ने त मापदण्ड के हो? Can I answer this part of the question tomorrow? यो प्रश्नको एउटा पक्षलाई मैले भोलि जवाफ दिँदा हुन्छ? But the second part I will answer you now. यसको दोस्रो अथवा पछिको पक्षलाई चाहिँ म अहिले जवाफ दिन्छु। Make him or her miss lunch and dinners. Whoever you are trying to test whether he is awakened or not, make him or her miss lunch and dinner for a few days. यदि कुनै व्यक्ति तपाईको अगाडि आउनुभयो र तपाईले उहाँको बुद्धता अथवा बोधलाई तपाईले परीक्षण गर्ने तपाईलाई चाहना भयो भने ती व्यक्तिलाई 2-4 दिनको खाना अब हाम्रो के भन्छ दिउँसो र बेलुकाको खाना चाहिँ नखानको लागि हामीले हेर्यौं भने चाहिँ त्यसबाटै थाहा हुन्छ उहाँले बोध लाभ गर्नुभयो के भन्ने। I'm not saying that
he may still alive or not alive. I'm not even talking about that. यसको अर्थ त्यो नखाएर उहाँहरू जिउँदो रहनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने को सन्दर्भमा त मैले कुरा गरेको पनि हैन. Just check his mood. मैले खास गर्न खोजेको के त भन्दाखेरि भोकै बसेको बेला उहाँहरूको साँच्चीकै चित्तको अवस्था मुड कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरे जाँची पुग्छ. But even then, you have to be careful. त्यसको बावजुद पनि हामीहरू चाहिँ सतर्क हुनु जरुरी छ. Because he or she can be pretending. Some people can go on fasting long time. किन भन्दा त्यो व्यक्तिले नाटक गरेको पनि हुन सक्छ हैन. किन भन्दाखेरि कति व्यक्तिहरू भोकै बसेर पनि लामो समयसम्म एकदम नाटक गरेर बस्न सक्छन्. Okay, I think we will stop here today. आज यही हामी विसर्जन गर्छौं आजको कार्यक्रमलाई. Very much lunch time. अब हाम्रो खाना खाने समय पनि भइसक्यो. I was going to ask you to sing a Nepali song, but I forgot the title. So maybe do it tomorrow. तपाईहरुलाई एउटा नेपाली गीत गाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्थे तर मैले त्यसको साँच्चैकै शीर्षक अथवा त्यो के गीत हो भन्ने बिर्सेँ मैले. भोलि गरौँला यसलाई. Thank you, Rinpoche, for your precious teachings, and we look forward to more. Have a good afternoon, and we will see everyone again tomorrow. Oh, please, can you stay back for a short announcement? So tomorrow evening, there will be a groundbreaking ceremony for Lichavi House, which is by invitation only. We have invited mostly local government officials and community leaders whose support we need and appreciate for a smooth and successful development of Lichavi House. So we will be live streaming the entire event so you can watch with your families and friends in the comfort of your home. The live streaming information will be available outside the ballroom. We appreciate your understanding. Thank you. भोलि लिसिबी हाउसको चाहिँ यो भूमि पूजनको कार्यक्रम छ तर त्यो कार्यक्रममा चाहिँ निमन्त्रण पाउनु भएको व्यक्तिहरुलाई मात्रै तपाईहरुको आफ्नो व्यक्तिगत निमन्त्रण पाउनु भएकोलाई मात्रै स्वागत छ. यसमा विशेष गरेर नेपालका यो सरकारी पदाधिकारीहरुलाई निमन्त्रण गरेको छ. यो कार्यक्रम अथवा लिचिबी हाउसको जुन चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम छ त्यसलाई सफल हुनुको लागि सहयोग गर्नको लागि उहाँलाई निमन्त्रण गरेको हो. तर त्यसको बावजुद पनि तपाईहरुले यो भूमि पूजनको प्रत्यक्ष प्रसारण आफ्नो घरकै आरामदायक मेजमा बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ परिवारसँग बसेर. त्यसले गर्दा नहान्न नमान्नुहोला. हस्, धन्यवाद. I have another small announcements to make. अर्को पनि एउटा सूचना छ. Please do not take your handband off if you have one. The door will open at 8:15 a.m. tomorrow, and by 8:45, we will start letting people on the waiting list to come into the venue. Thank you. अब तपाईहरुको हातमा भएको पट्टी चाहिँ आज ननिकाल्नु होला. त्यसो पनि पानीले नभिज्ने पट्टी नै हो. र भोलि चाहिँ 8:15 मा यहाँ ढोका खुल्छ र अनि वेटिङ लिस्टमा हुनु भएकोहरुलाई चाहिँ 8:45 बाट हैन त रेजिस्ट्रेसन फेरि सुरु हुन्छ भोलि. हस्, धन्यवाद. शुभ दिन. Thank you, everyone.